Чисто сирена ебашит, понял? Уже пару дней. Ебать, охуенно. Job done. QCK had a chance there to swing onto Lakia, but respecting it. Careful. So contact found, and QCK actually dashes all the Смотри, way дропсы out. еще включились. Yeah, they're drifting across already, going to pull those rotations in. Дропс. Once get down to 55 HP, but obviously with the ultimate, maybe a second chance at life here. They do decide to invest. 2 Guardians, 2 Bulldogs. Сейчас, With a ребятки. scope in hand, so a little bit hesitant here. Yeah, there's a from pause Loud. here. I mean, they have successfully baited out the ultimate, but Munchkin still delivers. QCK will fall. And you know what, if he didn't just get that round he had one prior, I don't think he's swinging that on the HP, but he just delivers it again. Caron on the back lines, great shot towards Sadak. And they've just capitulated. They've faltered, which is very anti-Loud. And they pick it up here. Munchkin is still down low. County's gonna find Meteor, but no, Munchkin's still gonna hold that line just perfectly. 15 HP, still Falls away. delivering. He's still holding. He's buying time for this flank. Look where Texture is. Look at the minimap right now. Come back to watching Munchkin. If he can buy a couple more seconds, precious time, that's perfect. So he's going to tuck himself in, make him try and hunt him They get down. spotted. They spotted the rifle. He's cleared, but there's Texture. That's what it was all about, trying to buy time for him. But now the position's noted. But 13 seconds, this puts two. He's right under the gun. He's got to get that plan, or he's got to toy with the time and try and catch out Texture. But Texture's looking ice cold. He's looking like a killer. He's moving in, closing in. Не нахуй! Gen G off to Уебки. a flying start. Конечно, Генджи ставил как нехуй на 2-0 и на победу. Вот так вот нахуй, лоудаун, блядь. Сейчас будет сосьва нахуй. Допикались хуйню, блядь, долбоёбы. Что думали, я эту хуйню не посмотрю? Конечно, посмотрю, блядь, как где хуй. Там Манчкин, блядь, в соло. Там это лоудов писать. Не-не-не, после вот этой хуйни, то, что я видел, они просто нахуй должны сходить. Они должны просто уехать без единой победы на любой карте. Просто должны снос ботни устроить. Алло! Батьё, нахуй упали. Хорошо! Это на Кармина ставлено с полтора, да? Да. Конечно, Салпа. Там близко было. На первый. Там 7-0, 7-7 как-то. Да? ФПХ 7-0 вели? Кармин Корп 7-0 вели. Потом 7-7 стал. Scary times for Loud and the fans, as Gen G looking meticulous, flawless. А, я телегу не закрыл, ебать. Сейчас бы все свои секретные переписки показал вам. This is a pivotal round in terms of the outcome of map 1 here. Sadak's unable to really Надо у самой сегодня шкод купить. Again, I don't think it really makes too much of a difference. GG А? was equipped on both sides of the map. У кого? У самой. Ладно. Давай без исходи. Сейчас как права приехали, так и уехали, блядь. Главное, чтобы мы не уехали. Так, ребят, плюс час, кто-то Генджи со мной поставил. Я, кстати, на самом деле на... А что за музыка? А, на киевскую Динамо у меня играет. Да. I mean, look at how deep Gen G are pushing now. They're so happy to continue this limit testing here and forcing Loud. I mean, look at the minimap now. Трахать, блядь! No other options, really. Я 15 тысяч поставил на Генджи. Well, Loud are still considering. With 60 seconds on the clock, they're going to potentially re-explore mid or A. I just feel like I haven't seen Loud play like this in a long time. It's hesitant once again. Noted it in the first half. Which is bizarre. It could prove a nice little fake, having Sadak do this to be, the one to show. But you're leaving the rest of Loud, QCK, Tui's, to walk into A and just hope they succeed. There's still 2 players there. They haven't pulled these rotations. That's a big kill, though. That is huge. But again, I'm looking at the 2 players on A. Now, Texture. That's the one that mattered. There is still a man close by. That being Lakia. Can he do any damage? Can he be the man? No, not this round, not now. QCK with a quick beheading.
and looking to dominate, looking to control this site, make sure it was worth it. A long played fake coming out from Loud. Very valuable and very well handled. It's just Meteor now. Position is noted. And Loud looking like they clawed one back here. I was going to say, need to keep it clean here. I just want to see Meteor getting any other consolation. На общую поставил 2-0. And they deliver. Maintaining 4 rifles, a little bit better in terms of the progress towards these ultimates now. A crucial kill from Sadak and Cowanzine to remain outside B site here. Try and catch a rotation. It just so happened at pretty much exactly the same time. Yeah. The other half of Loud did find success on Он Пах сказал, что они ни одного брака в Европе не проиграли. Откуда ты знаешь, Пах? Это писали Valorant Home Sports. А, не откуда знают, блядь. Ну, это если сами игроки не скажут, понимаешь, Валик, это никак не отследить. Да, накормим стало 2-0. The mid-walk will have limited success, at least initially, because of the turrets. That should alert Loud that there was an attempt, but no one particularly fussed by it just yet. Still very focused on this approach. Again, these 3-2 splits. Last time it was more kind of 4-1, Sadak being the one to pressure towards A. And look at the pull of rotations. 4 players in response. This could be quite, you know, the masterclass if Sadak can keep calling these fakes that are pulling the rotations. Lucky as timing was just out of this world. QCK caught unawares. Ну нет. Блядь, этот чел еще будет убивать. Вот он и Садхак, это два вообще таких кента, блядь, ебаных. Не дай бог он еще закерит. Он один жесткий. Да, он прям очень жесткий. А где их пик через 3 флешки? Вот это, где Бридж, блядь, Феникс? Где эта хуйня, блядь? Давайте пикайте, суки ебаные. Давайте пикайте, блядь. Потестили, нормально, заебись. Хули закил Джо, это что такое, блядь? Не в вашем стиле. Где Бридж, Кио, Феникс, блядь? Вот это имба. No, so now we wait and see. Does that pressure start mounting? Can Gen G break the back line? They've already pulled Munchkin back through towards the standardized approach. This is now going to get scary, right? There's the Hunter's Fury, going to be drawn out from the tap of the spike. Spray from 2 E's is good. Follow-up is better. They're holding on to this. Munchkin going down on 2 E's. Exceptional work there. Loud finding life, finally. And a couple of those potential to break the funds of Gen G. Actually, even looking at it here, Cameron's down to 2350. Maybe that's why we see the timeout here. You have to string something together, but really well coordinated here. It's obviously QCK, heartbreaking to ever see a death like that. He's just a split second away from maybe slipping into a more dangerous position. But the overall picture, it's Loud achieving great success on these kind of fakes. To an extent, I say fakes, but it's just kind of showing presence on the other side of the map. I mean, yeah, they pulled a 4-play stack it's just towards a widespread default that they are finding value on both extremities. But it is so widespread, and it does make me slightly nervous. For now, it's working, so I'm not going to doubt it, right? It's silly to doubt something that is proving. As said, when you saw QCK catching some really bad timing, fortunately, Cowanzine was there. But it's quite precarious. They're willing to make these risks, which is working out for them really well here. Forcing the timeout from Gen G. The gap getting close enough, they thought, okay, let's pump the brakes a little here. We don't want that momentum. Almost a response to what we saw from an earlier timeout from Loud. So very symmetrical in that matter. So we kind of check in on the ult. Almost again, very symmetrical in that regard. Both very close by. So this isn't just back in Loud's control. I think this has been some quite precarious rounds they've run. Obviously, Loud being as good as they are, they make them work. Exceptionally done. Now we're into the meat of it, though. The concern being if you have somebody that's going to deliver for Gen G, I guess across the map and from an individual standpoint, players like Texture, like Munchkin, potentially even Karen in these situations. I mean, it was called upon in the previous round, but not much of a chance to really stop that plant from going down. That's when it feels a little uneasy. Ooh, late switch as well. Значит, меняют дефолт эти. Texture going to go for the operator solo now, it looks like. Ooh, yeah, very, very early indication here of some aggression on the side of Gen G. Loud have to respect it now. I think initially they were going to throw a little bit of U2 out. Texture. Текстура ебучая. Застрял в текстуре, чел. Просто в текстуре застрял в детстве, и Ликси текстуру поставил поставил. Кайрон, блядь, местный. Карон, бля. Але, Карон тут, бля. Я себе тоже дик текстуру поставил, я базу, да, поставлю. Сюда, бадьё, нахуй.
for Loud as well, just to lose out to that judge. They've got the upgrades. Бегут на джадж, блядь. Давай, блядь. Съебались нахуй. That's fine. He'll take that every day of the week. You guys Съебались в ящиках в аэропорт, блядь. have done the damage. Less than QCK now in that position at yellow could be the end of the Munchkin. Лёх, говори, куда Still ставить. holding on to this one. QCK gonna try and Ну, check на Columbus, Генджи я loses поставил. out, Но уже кафель and первого lets пойдет. out. There's so much and so little Дошло, да, это opportunity. просто, блядь, So bizarre. ебаный. I think Пусть it's возьмут so свой Cowan пик. spotted Где when Феникский, Judge, о, блядь? I think Давай, it's давай, the бридж нахуй. knife obviously 3 remains флешки, different and immediately 2 Gen G смока. regrets. Берем нахуй, гуд. Не сентинелов, никого нахуй. See here, just under the minimap. Вот они, ебланы. See the А чё, splash флешек on нет? Cowan Zine. Забыли, что флешек нету. Они, ну, так уверенно шли, понимаете, думали, до сих пор флешки, сейчас бридж сам накинет. But a nice gambit. Трахать, трахать, нахуй. Ебать, там Okay, папа соло на тренере. Get the judge play up close here. На Генджи знаешь, сколько кафель был потом? Типа, они жесткие аутсайдеры, 3 с хуем. Back into a more смысле, бля, у traditional папы looking соло round. не может Something быть up такого, from как- QCK, but he does Три have с хуем the на that's них not был. a problem, but a brawl looking to break out. Lucky the first one for. На, Finds нахуй. the scalp of two. He's looking for the pop. He's gonna get at least an attempt at it, but backups arrived. Caron, Munchkin, all here. Dizzy goes out. Всё, Lucky's всё, still всё, buying всё. time. Stanek still Блядь, pulling up только не numbers. солгал, ебаный! Ну это ботня, Doing это more выбил, damage. выбил, Lucky is выбил. holding his Это nerve. фул I ботня. don't know how he's still doing this. Ну Oh, нет, nice, lovely work. нет, вы чё, блядь? See the crunch, right? Только не He's этот on бот the way. ебаный. Meteor, how long do you Не-не-не, я не верю. Look at the flank from Texture. He's on the way, Выйди, but выйди, да already выйди, outside просто of this выеби lockdown. его. Да выйди, выеби его, пожалуйста. Ну ты же в детей не ставишь, ты дурак? Ты дурак? Чё? A little bit curious. Yeah, don't know what the game plan was there. Mike, did I miss something? A little bit curious. There is a space in that, so he had a chance to at least, I don't know, take a 50-50 back up into the corner Better there. than a zero. I mean, Because then Texture's completely caught А off чё я не guard. могу на карту поставить? А чё, нельзя в лайве ставить? Scratching my head a little bit over that one, but I mean, maybe just a little frantic. Maybe expecting Loud to push up and maybe, I guess, lack a little complacency. But after the start of this round, where Gen G time and time again have shown they're happy to be aggressive Yeah. on A, yeah, left scratching their head as well. maybe we missed something. Maybe so did Gen G at that point. It's- I mean, I did touch on this initially. The plans for А Gen чё G, в башке, алло? back to some of these series that we saw. Не, recently, конечно, понимаю, the чё в initial башке, типа. plan, and things Он kinda just подумал, going что его really будут skewed рашить. after that Ну falls типа. apart. They're not really knowing what to do, not really having А они просто до any конца direction подождали и when, всё. You know, there's sort of a little bit of chaos, or there's some Yes, questions to yes. answer mid-round, and a Короче, reaction is дропсы, really- походу, завтра уже будут, да. Right, yeah. Дропсы уже завтра будут. Yeah, Ой, я I'm звук not sure. случайно включил. да? and funny enough, it's a timeout from Loud here. Maybe to let them just. Take stock of things, yeah. Yeah. Obviously, you get Похуй, towards the unlock end, there's Gen G up on Всё равно сильнее, 11 блядь. rounds, but Look at the string of rounds, though. It has Yeah. been 5-2 two это было? back-to-back for Loud with those lovely kind of, wider defaults, more exploratory towards A as well. One right back into it, and then the answer just then, there was as I said, a very uncharacteristic round, kind of caught us all off guard. But we refocus and we look towards what we're seeing, and Gen G's money has suffered. yeah, I mean, two Guardians and a Vandals come into this, but look at what the old cycle is potentially going to be in the next round for them. Snowball. Yeah, lots of things at their disposal. Less than 2E's ultimates on the other side. QCK, an operator back in hand once again. Gen G happy to continue. I mean, it's 4 deep here on A side. Now going to try Да, and make a закинул. quick decision on the back of that. А, я вам хотел ставочку скинуть. А, Shots. Let's absolutely продолжи скидывать. decapitate Сказать, что я Latvia. вообще не ставил, This блядь. is pretty decent at this Ну, game. прошлый раунд я охуел. 5-2, блядь, Texture что gonna swing on it дебил. as well. Yep. Oh, the baiting though. They But tried Jim to play a little ебейший. bit, but it looked like Lauder's starting to really get that read. Starting to feel a bit more comfortable, seeing a little bit of that diligence kicking back into place. Meteor and Munchkin just trying to make anything happen, unless he's having none of it really, Yeah. just free farming now. He's already got his ult. Oh, the moves. Not going to happen there, Munchkin. Really, really well handled anti-eco here. And that's the sort of composure we expect Munchkin. from Loud to punish these sort of plays. Keep Gen G in check. I mean, to say that though, 11-10 the scoreline, still need to tie things up. Bladestorm out of the equation, but these big ultimates still available for Gen G. Lockdown, no command, and the pit. They are looming, right? There is that slight worry. It's just kind of hanging over the head. I mean, yeah, I'm worried because we're already at this scoreline here. When do they To pull be the trigger? honest, with how Gen G have performed, the nature of some of these round victories, it's been really telling. They were the ones really that set the precedent at the start of this map, and True. in my eyes have continued. I agree. Now, operators come out for QCK this time. Looking to maybe work off the back of that Owl drone, clearing the space towards B. We do see there is a player tucked in by yellow. And
Massive rotations, actually. 4 players being called back in towards B. Maybe just off the back of a lack of any audio cues, any presence towards A. Maybe putting stock in this now after falling foul for those A presence plays. But already you can see that flash coming in and the fight. Ебая их застакали. А что это такое? Ебая их прочитали. А что не весело мне? Почему не весело? Они полубай прибали, что такое? Главное вот этот раунд забрать, все. Тише, тише, ну не садхак ебаный! Ну что ты боишься его? Да это бот! Я бы видел, что про меня садхак ноги на стол, все, 300 раз репикнул, мне похуй. Охуенно, 0 Б. Feels like he's been a galaxy brain, get into middle if you feel like he could, but he's going to back up his boys, get back towards the site, they're going to get a plan out. Ну там Болик нормально красиво лежит. But they could not ask for a better outcome, making the impossible possible. And now how deep does QCK go here? Да, блядь! Ну что за хуйня? Они так прочитали, блядь! Они же в пол прочитали! Что за хуйня? Аригато, блядь! Ой, садхак. Хуёвый, блядь, хуёвый, другалёк. Бомба криво стоит. Ебать он долго идет, пиздец. Хорошо! А ты что, на лаву поставил, Пах? Не, просто. Но он не успел, не? Бадьё ебаная бразильская! Съебались нахуй через брича играть. Хорошо, нахуй. Снос ботни, конечно, в прямом эфире, блядь. Кто заказывал, ребят? Места в первом ряду. Сейчас их карма настигнет за все, суки, блядь. Сейчас вы меня через брича пофанитесь. Сейчас вы меня пофанитесь. Аригато! Эй, так и скрипер радуется, реально. Это корейцы, блядь. Я вообще понял. Конченые, блядь. Ну, бля, они хотя бы искренне радуются, они как тренеры знают фул долбоебина. Ну да, это вообще самый кринж вообще. Бля, ну он вообще мерзко стоит. Ну как будто его все равно прочекают. Но он инфы кучу собирает. Ой, бля, ну они найдут, да. Ну, как будто его чек. Ой, сейчас сверху еще чек начал. Ой-ой-ой. Не надо, сука, не надо. А, не начекала! Тупица на садхаке играет! Всю команду продал! Ебланище! До свидания, нахуй, блядь! До свидания! Иди на бриче играй, блядь. Брички, йо, Феникс, все наши, давайте этот пик. Как хорошо, всю команду нахуй продал, вот это здорово. Тише, ну куда? Нахуй ты это делаешь? That can't be enough. It needs to be more. A 2v3. Spike still in the hands of 2Es, and let's try to control the site. Does have the pip, but obviously the null command going to remove that. Meteor will fall here. That's going to get another one. He has indeed. Какой же лес, отец. Какой же лес, отец. Блядь, только в Валоранте вот так вот можно убивать, блядь, такая вот. Мне так-то бесит, пиздец вообще, блядь. Ну, бля, они сами на него так вышли по-хуёвому. Да ну, не, чё это за хуйня? Ну, они хуёво вышли. Ну, они хуёво вышли. Да не, хуёво. Ну, бля, вот в Валорантерская стрельба ебаная меня раздражает, блядь. Ну, как это произошло? Поставил тебя просто так вот прицел, вот так вот просто по маусу один кулаком побил, и все упали, блядь. Ну, а тир-1 уровень это очень тяжело, на самом деле, убивать, когда он убил. Потому что, ну, все инста спреят, типа, чаще всего и сносят ебучек. Ой, блядь, ну 2 в 4 опять, ну вы чё, ебанутые, блядь. Бля, мне так бесит Лёха и там слушать, папа. Сука. Definitely with the upper hand here. A pit of their own, 1 away from the lockdown, 2 off the Hunter's Fury as well. And a shot to the Блядь, heart за of снюсиком что сходить. probably felt like they were closing out map 1 there, Lauren. Oh man. Yeah, oh come on, you're feeling that, right? Like you, as said, Грамотный кол. look at that mini map. А Play that снюсика? back in your mind. You think, how does that play Знаешь, out? говорится, вкинулся и откинулся. Right? Yeah, anyone would. But Бля, then у меня there's one завтра man рейс рано, less. ебать, это Absolute пиздец. superstar. What a talent.
Бля, главное опять не сдохнуть в самолете. Я очень не расстроюсь. Лёх, продаешь там? Признавайся. Чего вы спамите, козлы, блядь? Это вообще анлак раунды. Баны лес, нахуй. Иди Омна, блядь, возьми. Бля, еще девайс сыграть. Ой, фу, бля. Не решаю 4 базы пушить. Интересно. А там 4 на реалиспре. Ну, идите спину вдвоем. Алена, выбейте спину вдвоем. А чё за хуйня? Чё в сайте не уходит, он ебашится до конца. Хорошо, нахуй! Потому что он, что паху, он батя, нахуй! Яйца выкатил! Тише, ну зачем? Я не перетягиваться, да. Что там у джетки? Ой, фантом, ёбаный ты рот. Он тебя всех увидел. Бля, не заебали раскачивать, суки! Играйте, когда это вы играли, как батью ебаное. 3 флешки, 2 смока берете, блядь, все, полетели план. Нахуй что-то качаете тут, блядь. Нахуй что вы стараетесь, если они как боты играли? Где-то я такой видел, блядь. Мальчикин, блядь! Лёх, ну лес клатч, у него ульта. Вместе не радовался. Разъебать! Разъебать! Нет! Нет! Это вообще в КТ чучело съебало. А еще молик есть ли у тебя? Нет. Ну за половинку кого доберешь. Бот ебаный, блядь. Давай побегай там в девятке, блядь. Иди в КТ чекни, блядь. 3 КТ там, 2 Б, блядь. Иди почекай. Ой, ебище. Хорошо, блядь, давайте теперь коронный пик на брезе. Бридж, Феникс, Кио, блядь, полетели. Оман, Астра, блядь. Все наши. Какие яйца у меня? Просто бомбада такая. До конца дымишь. Не повезло, блядь. Рони фейкует. Идите, обсудите, блядь, какие вы долбоебы, блядь. Бля, пацаны! Смотри, а нахуй ты такой прикол пикал, блядь, тогда в финале. Мы не смотрели, взорвали, бля. 4 играем как обсосы. Мне похуй, я хейтер. Личный хейтер. А чё, на вторую карту, Лёх, на кого льем? У меня на Генджи стоит. На победу? Что-то ходит легенда, что ни одного брезания не проебали. Да? Ну вторая карта это пикать еще Генджи. И что, ни одной про... А что, 10 тысяч тогда могу ставить? Ты выбирай сам, Модор. Похуй, 10 тысяч. Ну если проебем, бабки есть. На их F2, блядь. На их пик. Мне кажется, завтра EDG увезут нахуй по PRX, если честно. Как будто грузануть может нормально на EDG. Не знаю, тут самтик, я самтика в ранке не попался. Не знаю, я чувствую, что они их просто несут. Как будто 2-0, они их просто несут. С самфингом в ранке не попался? Да. Хотел рассказать, каким мы сам проебали? Это вообще кринж. Ты не видел эту хуйню? Не. Я, Ice2K, Relax, Something и кто-то там рандомный чел. Ну мы так 12-5 ведем, пах, нас киньте, мы ведем 12-5 за защиту. Как думаешь, что дальше произошло? Ну так. Лёх, ты начал колить? Нет, ничего. Мы за защиту, все, 12-5, мы за защиту. Ну, что дальше произошло? Что было дальше, блядь? Something стримит без задержки. Каждый, блядь, второй раунд на нем энтрик. Хуярят. Плент забегает. 10 фраг в конце имеется. Здорово? Ты поебал, Вилпах. Я просто, да. Я просто охуел. Welcome to Brazil, блядь. Бридж,
Ну, все наши. Пусть пикают свою хуйню опять эту ебаную. Да я говорю, этот регион рухнет нахуй. Сэндвилс тоже рухнет просто. И Хереликс хуй достанут так. Бля, а там же коэффициент вообще пиздец на это. На херетиков. Там же вообще вкуснота, блядь. Откуда такой коэффициент, нахуй? 3, блядь. 3! Да они их просто высушат, блядь. Реально, они их высушат, блядь. Там 2-0 будет. Ну, ладно, может, Сэндвилс как-то карту возьмут там. Они их по факту просто выебут. Потому что, типа, они, ну, якобы регион выиграли. Ну, якобы, самый сильный регион, якобы. Да-да-да. Они так рухнут, я клянусь. Они просто сосут хуяку, блядь. Но если мини-бу там, ну, условно... Ну, главный керри команды мини-бу, мы понимаем это, да? Окей. Может, у него там будет хуёвый день или волноваться будет сильно. Ну, я не думаю. Но если он будет так же играть, как играл на Европе, условно... Блядь, просто снос 2-0 будет. Просто 2-0 в салат, 2 карты вот так. И тут, мне кажется, тоже ЕДГ не знаю. Я просто не видел, как ЕДГ играют и PaperX в последнее время. Но есть наитие, что ЕДГ их бахнет, как будто 2-0. А насколько я помню, у них же ярко выраженного авика нету. Да? У PaperX. Но у них Илюха играет на дуликах. Вот так я щелкаю, ну да. Но он же не авик, грубо говоря. Он берет, но не часто. Ну да, он не авик. Бля, как команда без авика может выиграть? Ну это тяжело, блядь. А только когда есть жмых, блядь. Если жмых будет играть, как он умеет, блядь. Ну, там тоже отлет будет. Ну тяжело, когда у тебя нет авика, ну, контрить. Но вот так если смотришь историю, да, они их там ни разу не выигрывали, условно. Ну и не в салат проигрывали, посмотрите. Тут вообще ЕДГ могли 2-0 закрыть. Бля, есть подозрение, что я тут ставил нажмых на 2-0. По-моему, я тут ставил нажмых на 2-0. Да, я помню, у меня жопа горела с этой хуйни, потому что, видите, ну... ЕДГ вели в счете, ну что они должны были забирать 2-0. Да, я точно ставил на этот матч. 100% я ставил. Что-то мне там очень не понравилось. Там какая-то хуйня прям была. Там раунды в большинстве тоже отдавались. Solo, congratulations on that first map win. And now up next is going to be Breeze. And at Pacific, we know that this is a map that you guys beat PaperX on. But прикольная форма у них. What's your plan? Пума, свяжитесь со мной. Я что-то, знаете, что подсел на эту хуйню, ставил старые выпуски ЧБ, дайте иногда пересматривать. Да бля, потому что видишь какой-то отрывок, думаешь, ебать, хочешь пересматривать, и пересматриваешь. 조금 브리즈가 부족했던 부분이 많아서 저희가 마스터즈 오기 전에 준비를 좀 많이 해가지고. Это соло, папа. Это отец по факту. Это вообще отец, пиздец, еще Valorant пизделей надавал. Я че охуел. Он же сам играл, ну, первое время. Да он играл, и этот же играл, блядь. Блядь, забыл, какой чел. Ну, второй, да, там. А я его на лане выиграл. Хочешь, посмотри? Найди матч, посмотри. Выше было, блядь. Че выше? Что, псих? Как турик назывался? Старладер, блядь. Это 19-й, наверное. Или 18-й. MVP пике они были. Еще одну страницу влево лесни. Начальную страницу. А еще что сделать? Или где там, блядь? А еще что сделать? Короче, а это еще что? Чунцин был. Чунцин? Ханцин? Ты че ты пиздишь, блядь? Чунцин? Короче, ищи давай. Хуньзы? Бля, ебать ты листаешь, мразь, ты все турики мимо кассы листаешь. Че, бля, пока ты там, блядь, своими глазками, видишь что-то? Вот, папа, хоть плюс блядь, сыграл, победа. блядь, хоть плюс сыграл. Ну, Ты блядь, чё, не на Мираж Нюке точно, там, блядь. На Нюке там такой хайлайт. А на Есть Мираже что хайлайты? это такое, блядь? Нет, Шину смотри, качал? Хайлайты есть?
А как будто начали удалять здесь через ХЛТВ хайлайты эти. То, что у меня только... Некоторые не сохраняют. Бля, на нюке я троих смог убил. Пиздец, да? Сюда 23, блядь. Ну ладно. Мандорик шина пусть скачал. Бандура шина и Бандура прыгает против Авика. Хотя я не знаю, зачем ну тебе играть на Б, как будто ну, ты не опорник, тебе надо наоборот это флекс-позиция. Флекс позиция. Флекс. Выходить под флешки, там вот это все. Бля, ну соло по факту легенда. Кто не знает, ребят, ну что в 1.6 трахал? В соло в 1.6, мне кажется, вообще страшные вещи делал. А, у него одна команда была, блин, в Го? У них, так помню, VMade Fox, что-то такое, да? Да, да. Ну, VMade Fox, Естро. А, так он в Го не так уж и много поиграл-то. Ну да. Чисто по фанчику, блядь. По фанчику подумаешь 3 года. А, что за русский чего, с Владивосток какие-нибудь? Ну да, блядь. Федя, блядь. Ну, они Virtus.pro почти ёбнули. Ну да. Тут без таза А, уже. вон с Глоуом они играли, вон Глоу еще вместе с ним играл, вон, видишь, блядь. Два старика, блядь. Даже чисто старики пуляли. Yeah, I mean, Loud, they have a lot to do now for map 2. But first, let's hear what STK has to say ahead of that map with MikaFabs. Мы потом играем ранг пах? Hey guys, MikaFabs Да, once можно. again, and I'm now with Coach Или Bill нужно? and Arthur to help me with some translation. Надо тебе... А, тебе возвращать, Лёх, Елопом. Не, пах. Какое возвращать Эллы? У него это невозможно. Ты не видел, как я сгорел, пах? Это там, ну, люди такое делали? Então, como é que vocês fizeram para preparar com esse novo roster da G&G? Ah, eles foram um time que jogaram muitos jogos na região deles. Да, мы сейчас проебем 2-0, бля. Мы тренировали пик в 3 флажки, 2 смока, блядь, что-то не пошло, нахуй решили тут, блядь, по старинке сыграть, но мы уже, блядь, не те. So overall, like they prepared with a lot of maps that they had, like even having like new players or not, that was not an issue for them. Awesome. Well, let's see if Loud can make a comeback in this one. Now they do have to make a comeback, but they've done it before. Let's not forget that this is a Loud that ended up winning a trophy at Champs, but Kakuka, we don't know what they do on Breeze. What would you like to see on Breeze? I mean, nothing too crazy. Maybe a little bit of innovation or something that they may have picked up for other reasons. And I love that you mentioned in Champs because that is probably the last time that we saw them playing on that Breeze. It's been a very hot minute. And as we were saying before, they have been banning this map constantly during kickoff. But we can also think that that was a strategy or maybe something that wasn't ready by the time. Yeah, we have Aegis Alert ready now. So Чего скипнул? Мне права сначала не дали. Короче, я просто знаю, как делать. Я буду сразу Риоту напрямую всегда писать и все. Сколько, кстати, этот сейчас еще матч? Че, сколько? Сколько еще матчей будет или этот ласт? Ласт. Ласт, best of 3? Понял. Ну, как будто у GG говно пик. Мне тоже не нравится, блядь. Это как будто просто... Сайбер, блядь. Это причем они напикали. Это их хард. То есть их пик, прикинь. И они вот думают, ебать, придумали круто. Мап вин 33%. А кто сказал, что они ни разу не проебали? Вы че, больны? Это ты чат слушай. Алло! Встал нахуй! Кто там писал, блядь, ни разу не проебали? Володов вообще, блядь, 0 бризов, нахуй. А где вот этот Бридж, Феникс? Ну где? Волода дефолтный пик взяли, как будто они сейчас их переебут. Какое? Ну а где Бридж, Феникс, коронный, блядь, Кейо, блядь? Лёх, это потому что ты поставил, им сказали, что нужно только пик взять. Да в чём до последнего тянуть? Там не надо самому писать, там тебе, ну, инвайтят, грубо говоря. Короче, знаю. А, неплохо играет Бриз? Кто? Генджи, блядь? Как можно плохо играть Бриз и брать его свои карты? Я не верю в такую хуйню. Хварит это вообще кейс там. Если кто-то скрины выкидали, где он писал. Ну, на карту отпык смело. Бля, я не знаю, это вообще какой-то, да, чел. Я не знаю, что в башке у него. Смело, реально. Просто смело лить хату, блядь. Это, я не знаю. Пиздец, я еще по его прогнозу поставил 2 раза, я сам в это не верю. Серьезно? Да. О, хоть забавил он, первачок, блядь.
not necessarily an original comp, but something different from what they've shown before. I think it's funny because we say it's not original just based on what we see for a month. You know, it's like Написал продать. А как я тебе продам, бро? Yeah. But Breeze wasn't even in the map for sure. You know, it doesn't really. But if we go into think about how this first map went and how aggressive they were and the success that they were finding into bringing back that chaos that we have been mentioning during the day, I think that this is probably what they intend with this composition. Is not only being aggressive every round, is planting the doubt in your opponent's mind that that might be happening. Think about the implications for Loud, though. The team that has made 7 international events Да in a это row. чем бы. They've had events where they haven't done well. They Роман, да, я знаю. They went out early in Tokyo. Я уже не спросил, сколько я But this is a запахал. team that has expectations when they go to international events. О, ебать, он мне 10-ку должен. Давай сюда, нахуй. Да, не дали, а потом я Риутом написал сам. Прям именно Риутом. Не... Как вам объяснить? Короче, иерархия такая, что я пишу СНГ там менеджерам, они пишут дальше и так далее. А тут я прям напрямую сразу Риутом написал. Написал, что за баг, ребят, типа, какого хуя? Они писали, ну, мне девчонка написала с Риутов, типа, на почте, сори, я вообще занимаюсь только кик-офф вот этой стадии. Но я сейчас прошу главного офиса, она говорит, все, тебя пробовали дистрим. Я такой, вам спасибо. Короче, ладно. Кто-то где-то меня подсидеть попытался, походу. We gotta give him some credit. Yeah, I mean, you absolutely do. Gen G. Ничего. If there's one word to describe them, it has been. Звездные войны, знаете, как называется третий эпизод? They're really good at kind of doing things right in the late round, at setting each other up well with utility, at applying the basics, the fundamentals at a really high level. Атака клонов тоже будет ли? Хорошая такая хуйня, блядь. Solo has instilled in this team. Yeah, exactly. But hey, this was just one map. I know that we're very surprised by the performance that we saw there at Pacific, but I think that going into Samsung, бля, хуйня полная. Learn a lot from their opponents. I think that from this Icebox, even just today, after this day is over, they're gonna have a lot to learn, and I don't think they're gonna be the kind of team where Атака бразильских клонов. Смешная. Грузин в речи, бля, это смешно. Чё, блядь? Чё, блядь? Куда вы голосуете, блядь? Да. Биконте, блядь, биконте. По факту идет Емея. Рассказать вот реально по шансам, блядь. Не вот эта хуйня. По шансам, как обстоят дела. Емея топ-1. Я думаю, Чайна топ-2 сейчас смело. Пацифик топ-3 и вот это вот. Ладно, топ-3 Америка так что будет, ладно. Ну не, я Пацифик Китай поменял бы. Емея, Китай. Yeah, I don't really know what we're walking into, Mike. If I'm completely honest with you, we kind of theory crafted. We're free balling right here, to be honest. Free falling, I think. Че он там машин, блядь? Все, ты сейчас 2-0 падаешь, что там машнишь, блядь? А, Генка это Пацифик? Блядь. Стойте, а кто еще с их региона? А, ну да, они же PRX выебали. Бля, да, я перепутал. Блядь. Ну тогда да, я перепутал просто. Да, я перепутал. А с Китая у нас приехали, получается, ЕДГ и ФПХ. Ну да, тогда, ну да, тогда, наверное, я соглашусь. Еме, я просто перепутал, что регионы, короче, Генджи. Тогда Еме, Пацифик, Китай. Ну да, а потом только Америка, блядь. Потому что ЕДГ вот клянусь, ЕДГ выебут. И Sentinels, и вторых тоже клипов выебут. Лех, Америка топ-1, там Тенс. Ну да. Бля, как я же хочу, чтобы они писали, бля. Как же я хочу, чтобы они писали все, нахуй, 0-2 и улетели нахуй. Жмых их просто схавать должен их. Да не, вот по факту, я думаю, азиатам, вот как в свое время СНГ регион, чуть не хватает уверенности просто. Как будто они вот это почувствуют, бля. Они... По факту, по иму они намного лучше, чем вот... Кинг, блядь, Sentinels. Намного лучше. Жалко, твоя любимая команда не вышла, ну ладно. Какая? DRX? Ой, не DRX, кстати. Билли Гейминг? Да, Билли. Да, пошли нахуй, блядь. Да, челы машлят. А, наушники сломались. Только что все норм было, сломались, блядь. Постоянно что-то ломается у челов, блядь.
500 лет на ланах играю, блядь, такой хуйника не было. Ой, сломалось это, ой, блядь, это. Каждый раз какая-то хуйня. Жалко, из катку не вышли. Там люк на хэвенях не пропустил, понимаете. Is your permaban your pocket pick? Ah, my brain hurts and I'm scared because if I'm going to be honest, you know, I'll be transparent. First time for everything in esports. Icebox I thought was going to go Loud's way, just because. Sure. From what I'd seen, what I expected, I thought, okay, I'll put it there. Close game, but Loud's favor. For all intents and purposes, this should now be a 2-0. In my eyes. Да, но выражаем спину. Нет, экстрасер это вообще хуйсосы, блядь, поганые. А ты стул без спинки? Да, уже знаешь сколько, блядь, у меня спина пиздец хуевает. Stood the test of time playing against teams like, you know, international teams, the teams that bring out curveballs, your Fanatics, your Paper X's. Is this gonna work? When you take map 1 in the... Чего там передают в стакане, блядь? Админ, чек, что они там передают, нахуй? Чекни, блядь, что это за передача пошла, блядь? Чел с закладкой сбегал, блядь, теперь передает, нахуй. Чекаем, блядь, алло. They haven't flown a banner. I think they did that on purpose. You know that's a short one when they're not doing that, which is a good thing. So sorry, watch parties, you'll have to actually say something to your chat for a little while. You know, get to work, you can just chill out. Ебать, у кольцо, что, ебанулся? А чё не 5 перстней сразу? Охуенно же удобно играть. На правой руке, блядь. Так это нормально, в лаут попал, сразу накрылся. Потух набил. Колец наебашил на ебле. For once, they didn't pass back on camera. Usually it would be... That is because of producer Kevin. We've bribed him enough, and we just start swearing at the camera, so he knows better. But no, we love producer Kevin, one of our favorites. And now you said that, there is a very high chance he'll just throw us on camera. So Тут коуч, блядь, помощник коуча, блядь. Помощник коуча. Чел на девайсе, который подключает, да? Там Садха говорит, первый разыгровочная, парни. Вторая клитовочная, нахуй. А ты не сам не голпа? Нет. Но я хочу первые дни присмотреться, так скажем. А вот тут плюс 1,5, как ты говорил, фришка была, не? Мне кажется, они вообще выиграют. Посмотрим. Мне пик не нравится их вообще. Мне тоже. А вышка люди такой берут, они, ну, что-то у них есть в голове. Но Виталити тоже, вон, Астру взяли и 4 раунда взяли на Бризе. Давай факт без фона. Ты вот, ну, понимаешь, фон создаешь? Нет, а знаешь, у них в чем задумка была Астра? У них 2 стоит на А, 2 на Б, а Астра каждый раунд стоит в тюбе. И по добилке, типа, свои соло тюб, понял, контрит под все эти смачки. Здорово. Пах, давай без этого фона. Соску. Ебаный террор. Ну вообще трапу сломали. Блин, там вайпер в окне, но это unexpected будет. Это unexpected. Бля, кого-то минус раунд. Ну вайпер не читается в окне, я думаю. Или пропустит тайминг. Не. Кстати, челик. Метеора. Да. Ой, блядь. Never really in doubt. Trade comes through and now able to just steamroll their way onto B site. See if we do see Genji toy with the idea of any purchases. Да на 2-0 вообще вкусно будет. Yeah, the Stinger purchasing the Sheriffs to follow up as well. Let's clean up here from Cow and Zine. Так карты листать. Ну пик у них правда ходит, мне тоже не нравится. Confidence boosters for Loud. It's not often they ever really have to rely on those. But hey, it's I think seeing the teams that have come out to this. Ладно, только истинные верующие достают. Вчера налег, сейчас 3-0 будет, 4-0 потом доставишь. Даже 3 кайфа. Доставляем пятерочку, нахуй. Хоть и пик хуйни, блядь, я сам не верю, что ставлю. Я просто не верю в лаут, блядь. Откуда ты знаешь, Пах, может, ну, а что делаешь 3-0? Ты, может, они бонус заберут?
Да я просто, не знаю, не понимаю, почему ты недооцениваешь, так хейтишь Loud. Ну, это, говорю, это самая стабильная команда Валик. Душа и хуесосы. Самая стабильная Нет, команда Валорant хуесосы, за все время. вот тебе аргумент плохой, хуесосы. 3 флешки, 2 смока, бля, пошли нахуй. Ну, пик сансет, don't pick Cypher, бля. Вот и хуйнёшь, что брось. We'll find a third from his death. There's some early progress towards it, but really much else for. Ну вот как будто вместо Астры Сайфера и жгут, блядь, не? Йорик мне нравится тут. По 2 кора как будто бы флешки заебись. Чё по 2 кора? Ну, какой-нибудь, даже не Астру, а Койотом, либо Брича, не А знаю. зачем у тебя у Йора есть флешки, не? Ну, у него такие, типа, он на себя их в основном кидает. Да пока непонятно, в чем прикол Астры. Вот не видно, понял? Пока это просто прикол, пах. Все, пах, надо фон убрать и поверить. Кайрон Астру взял. Надо фон убрать и поверить, пах. On Icebox, just seeing regionally where Gen.G struggled and where you'd expect a team like Loud and what we know. Какого сенти его не будет, блядь? Don't фон нахуй. I mean, Loud losing out on clutches. Да, ебать, брать идет уже контактом. Охуенно, бля. Со скаутом, прикинь, вот так идет. Охуенно! А чё, тюбик, будем чекать сегодня? Ой, это жесткий какой-то раунд будет. Сейчас какой-то сплит. Фейк сплит. А, молодец, все слепил. О, бля. Ебать, это, кстати, очень похоже на дефолт гамбитов, которые они играли на Брезе. Они шли, короче, 3 контакта в тюб до того, понял, туда вперед. Ой, хорошо. Ой, фантом момент, бля, возьми вандал, дружище. Ну нет! Иди нахуй, блядь. Трус ебаный. Ну, пах, что начинается? Тут вот Астра, Лех. Вот такая позиция. Хорошо. Хорошо, блядь! Никаких 3-0, паха, отмена, отмена! Дай карту, пах, не забываем. Кто 3 словил, тот денег, кто не словил, тот нахуй бедный. Ой. It seemed like a very, very strange round to watch back. Some damage done, but Gen.G retain. I mean, as much as they need, Lackey is going to come into this with a guard. Кресло разваливается, блядь. Что жуткие бедер тренера дали. Одноразка? Да не, мне вообще не нравится. Реально, хуйня, я не люблю эти одноразки. Ну я пробовал, блядь, мне очень нравится. Лучше уж если хочешь Сигу или Калик покурить. Ну все вредно на самом деле, мы осуждаем все это. Но одноразки это вообще самая вредная, мне кажется, хуйня из всех. Ну реально. Это же так и есть. Ну я просто не знаю, почему они так нравятся людям, из-за вкуса или что. Я пробовал, как будто такая хуйня, блядь. И как-то никакого, никакого эффекта такого не дает. И, бля, я не знаю, просто хуйня реально. Да нет, да, блядь, не знаю. Ну нет какого-то эффекта, ну вкус, да, и чего, не знаю, блядь, хуйня какая-то. Eyes wide shut, and now Sadak, gotta be careful, there's 2 players here. Again, individual fights. You're kind of banking on Tui's finding some value here, maybe catching a rotate after Sadak's taken contact. You got to be looking at Tui's. Да ебаный туз заебал меня. Ну да, охуенно дабл пикнули. Ну сейчас и туз еще размансит, да? Я ебу, блядь! Что это? Блять, ну уверен, ну 5-3 тогда играть, бля, обосрано. Посмотри, как Лауда всегда в таких ситуациях, 2 в 5, как они ориентируются, да, жестко? 3 в 5. Ну, по факту люди сами что-то на них видят. Вот так они. He might even catch less here. Oh, surprised less went that far. I kind of thought he'd just maybe hold down by pillar. Ой, бля. Бля, Gen.G уже в сумме таких раундов отдали, пиздец, что с айсбокса начиная. Definitely not. Again, obviously talking about
where this lies in the map pool and the overlap of these two teams. No surprise really, but you'd hope really with this being left as an option, potential to see it, Loud would be well equipped, and at least here with a 3-1 scoreline, they're able to keep Gen G in check. No nonsense from Meteor on the Yoru just yet. Yeah, I mean, 2E's just doing 2E's things here. I mean, that's how basically saved down, but wasn't his favourite call. But he was like, Sadak who was I mean, yeah, they didn't really have control of anything else outside of where the areas are, so. Yeah. Well, hero rifle left on Munchkin, that's it. The rest are down on Sheriff's. Light armor, I think, behind it, and... Да, ребятки, не забывайте про акцию, вон в чате. Да, обезьяна вообще про акцию расскажет. Охуенно, блядь. Распекал тюбик, да, Пах? Clean work from QCK. And, well, we're going to see the rifle shown off there, so Хорошо, минус сайфер. they're going to note his positioning. Not a surprise. I mean, Короче, не забывайте, ребятки, вон в чате акция. Все, кто не зареган на винлайне, при рейде вам сейчас даст 3К. 3К дает при рейде. Не надо ничего депать даже. Просто проник вводите люк и все. Для тех, кто только не зареган. Всем в халявный фрибет 3К. Так что юзайте, ребята. Бля, ну ебать у них с тюбом проблема. Хотя вот так думаешь, трапы тоже не решают. Подойдут так же, разобьют и все, ну типа. Ну вот у них как будто бы могло помочь, типа то, что витарить хотели, чтобы Асов соло по добилке ебашил. На нахуй! Минус стенка! На нахуй, туз ебаный! Получил по тузу, блядь. Ну да, прочекают. Да, гений ебаный! Да, все знаем! Чего с радаром играет? Вызывайте админа нахуй. Все прочекали, блядь, баки, реально. Да, вызывайте админа нахуй. Ой, ебать! Ну все, они на банька в жизни пойдут. После таких шотов они домой чекайте. Просто абьюз А и тюбика. Чепуха в спину зашла ебаная. Они заебались своим тюбом, блядь. Закройте его нахуй обратно. Yes, a sigh of relief for Loud to find their fourth. Не будет класс Кента, блядь, чего нахуй фоните меня? Loud rinse and repeat though, Lauren. Yeah, but look at this quick attention. Да, в смог зайдут, ебать мрази. Жестко, очень жестко. Дефолтный кола, блядь. Все, бомбу выпил. Ну мразь стоит в тюбике. Прочекай! Все, слышите? Слышите, понимает? Пройди вправо. Ну ебать ты очкошник, ни туда, ни сюда не сыграл! А что там Вайпер чел делает? Алло, у тебя бомба в мейне! Алло! А что он делает? Алло! Блять! Ну не дай бог этот бот возьмет 1-2. Не дай бог! Хорошо, размотить лоха. Все, он потерялся, блядь. 2 раза, блядь, что показываешь? Чел потерялся на карте. Все, блядь. Улетели нахуй. Завозим папе. Котлету надо завести папе. Не. А чё? Да, у меня дропсов еще, по-моему, нету. Завтра будут. Или есть? По-моему, нету еще. А я не знаю, что в этот раз в дропсах дают. Really cause some problems on A, potentially opening up the rest of the map for them, but well, Lakia now posted. Хорошо, блядь, допикался долбоебина. On that very mission. That's a bit naughty, that is.
Ну да. Да, че, вот так ебальники сосил, блядь, дигла падает, да. Шоковый много. Ну. Кто за кабин включил? Gonna put him to bed in a 1v2 now. Karon before did so well to isolate that spike, but I love Пошел в спину. Ай, блядь, стенку закрою. Quick adjustment. Does he expect two-ease? He does. Блядь, ну чё за раунд? Adjustment. Loud stretching the lead. Ну чё за раунд, ебаный? Нахуя вам вообще эта драка в виду, блядь, под пистолетом? О, бля. Хотя бы вместе вышли бы. Мне сначала чел с ДД под флешку один пикает, потом еще один бежит пикать, блядь. Что это за хуйня? Ой. Почему нельзя вместе сыграть, блядь? Ну ладно, вы хотите отбить пистолетами, думаю. Хотя вместе это сделайте. Просто вместе выйти на яйца, все с ганами, разъебите их. Gen.G have anything cooked up in terms of proactivity on the defense that, you know, whether it be around Meteor or anyone else in that regard. Бля, они просто такие свои раунды дарят. Вот они берут сложные какие-то раунды, там, закуп на закуп, и дарят вообще элементарные, типа пестиком, типа, блядь, 5 в 3 раунды. Как-то не умеют дожимать раунды. И поэтому, типа, сушняк. Конечно, готов с хуйней опять там. It's such a question mark with Loud not showing anything here. Well, that's the thing. You can't come in with prep for Gen.G, right? There's no tape on Loud. If anything, Loud should be in because there's so much tape on Gen.G. They showed everything from the map pool. And yeah, we've свои seen раунды дарят, блядь. But сейчас бы уже 4-3 было. Tested from kickoff on Breeze themselves. You can't then just bring that in as well, it's blank canvas, really. Yeah, and I think Gen.G might have to learn on the fly, and I think this is a really good test of can they learn on the fly. Is there something they can maybe implement? А я не знаю. Тебе дропс у меня на стриме дали? To be able to try and get a grip on Loud here, because Loud's starting to get quite the firm upper hand, and this round feeling very uncomfortable as well for Gen.G, considering they are down to the sheriffs. I think there's a Guardian there, yes, for Meteor. Я не знаю, что сейчас в дропсах падает. На, блядь. Я в ранге также пытаюсь, блядь. Жаль, прочекали, да, смог? Ой, тут нет жены, блядь, дрон смог задел. Ой, блядь. Да, там же на совете чел первый раз играет, наверное. Не прочекать смог. Такой. Да ну нахуй, там смоку нет. Да не, блядь. Что это такое? Ой, блядь. Куда? Ой, блядь. Там, блядь, чего из ранги-то зашли? Что за хуйня? Блин, ну что это за хуйня? Чего просто смог вот так стоит? Понимаешь? Он думает, что дрон смог не залетит? Ну в чем прикол? Ну это же дефолт самый, нет? Ну да. Ну я бы понял, если на него кто-то забайтил рядом, и он под это подсасывается в смог после дрона. Окей, прикольно. А ты думаешь, там геники-то играют или что? Какой-то спирмов придумает? Ой, бля, мне плохо такое смотреть. Я не понимаю, реально. Это хотя бы ты не Америку смотришь. Flash will catch, but he's going to be able to retake the angle there, and they are falling off. So now look at where they're starting to commit. Look at the difference. Look at Munchkin is just charging. Хуя чел на плюс флэп прожал Б инста. Ебать, Манчкин бежит, не останавливаясь. Вообще? Что? Ну да, читаемо, да? Челы с радаром играют, что такое? А его услышали, он бежал плюс флэп, не останавливался. На, бля, попрыгай, чепугай, бана. Чё за дисматч, блядь? Ну опять 4 в 3 доиграйте, блядь, ну ты на Йору заебал фидить, блядь. Да, репикну, бля, репикну нахуй. Ой, блядь, ну что за хуйня? Просто сматч на карте происходит, посмотрите. Так им как будто вообще похуй, они в каждой ситуации репикают. На геймджи типчики.
Че это за раунды хуйни, я смотрю? Это просто раунды хуйни называются. Ни структуры, ни задум, ни хуя, блядь. Чел на плюс ВСБ бежит, блядь. Все репикают по нему, блядь. 45 он нужен респел, причем даже в шифт не прожал, чисто побежал нахуй, топил. Так он даже, да, понимаешь, Пах, он до конца бежал на похуй. GTA говорит. Вот это нахуя делать. Вот это нахуя делать, Саймон Фэнгл, чепуха. Че это за хуйня? Вы че, ебланы, блядь? Ой, блядь, челам васаби голову скрыжило, блядь, все нахуй. Не, реально, что я смотрю, блядь? Ну ладно, они проебывали как-то там, ну переигрывают их жестко, да, заходят там, блядь. Размена нету, условно, там, с раскидом жестким заходят. Так они просто репикают, как долбоебы каждый раунд. Просто как долбоебы репикают. 3 в 5 репикают. 4 в 3 репикают. И вообще поебать, блядь. А ты их пик, Лёх, видишь, что там жестко? Да, называется проебать, блядь. Мужики сказали проебать, им старшие сказали. Я не могу это объяснить, блядь. Потому что люди так хуёво играют. 5 бот на Юру дохнет. Метеор, блядь, с Саной. Ну, жесткий тайминг, зайди, ну жесткий тайминг. Опять Тьюба. Да у меня дежавю, ебаная! Тьюба не существует его, блядь, запечатали, блядь. Запечатали, нахуй, там бетонная стена. Они долбоёбы! Они не берут сайберы, вообще про Тьюб не помнят, блядь. Все, блядь. Чего его сами переели? Я клянусь, просто в башке нихуя нет, блядь. Они всегда, они вообще, понимаете, они не берут сайбера из-за Тьюба никакого фона. Поебать, типа. Они вот так, там яиц не хватит выйти. Понимаете? Челы каждый раунд ходят в тюбик, им вообще поебать. Причем вот делает Джетка. Каждый раунд это так ходит и в спину ебят. Я эту хуйню уже видел. Прыгает на А, и все в спину упали. Ой, бля. Это что за хуйня, блядь? Я еще долил пятеру. Ебать, я вообще кончилыга. Бля, вижу такой пик, сразу долил на характере. Бля, это просто пиздец. Ну ладно, они хоть попытались сыграть в Valorant. Они не пытаются, блядь. Уёбки. Чел на Йору сейчас опять сдохнет как бот. Вот где Йора? Смотрим. Ой, блядь. Вообще, если тут в тайминг нажмут смог соску. Жми соску! Ой, блядь. Ой, блядь. Ой, блядь. Да, этого бота еще раз. Бля, вот сейчас бы клоном прикинулся, ебать на халяву по заплан пробежал. Бля, вот тоже не хватает людям яиц. Реально, разок вот такой ситуации по клону прикинется. На тебя 100% не будет бить. Видел. Да, с Савиком залети на хедшот. Ой, блядь, чел просто в текстурах реально потерялся, блядь. С Савиком чел на хедшот летит. Бля, это... Фу, нахуй. Ой, бля, не, мне хуёво пик, бриз, блядь. Вы чё, вообще мудаки, блядь? Йору 3-1 себя репортит эту хуйню, блядь. Чисто боякер зашел. Я пошел смотреть.
То есть, ну, чувак, на джетке 0.86. Я правильно понимаю, ну? 30 дней нажимаю. 0.86, чувак, на джетке. Ему говорят, возьми Юру, разъебешь, блядь. Я понял. Composition in the second, but it's a tall order to work back from 2 rounds. I don't think 2's enough. You know. Охуенно команда. Она не долбоёба вообще. Texture. Да, упади. Ебло там разбили, тупорылое. Он слышит перетяжку, все. Все, заколь своим работягам. Ну да. Там в тюбик и мужики лезут. Вот что-то может текстура ебаная. Это вольтейший бегает, блядь. Не дай бог сейчас Саверу так пройдет, всех разъебет спину. Я просто дефа накидаю в чат, клянусь. Причем на корейском. Смотрим нахуй. Ну это вообще мудаки! Ну 5-3 опять, вы конченые, блядь! Бля, это такие позорники ебаные. Это такие позорники вонючие. Бля, там вообще у челов чё нахуй в голове, блядь? Бля, повезло, чел заиграл клатч. 5-3, 1-2. Как это возможно каждый раунд так руинить? Ой, блядь. Ветка Сакура ебаная, блядь, просто. Бля, это просто пиздец. Мои глаза, нахуй. Ну, мои глаза. Каждый раунд смотреть на такие клатчи, блядь. Мои глаза ебаные. Ну, это же пиздец, блядь. Ну, как люди так плохо доигрывают, блядь? Ну, как они делают преимущество? И постоянно так его руинят. Я могу понять, ты там раунд так отдал. 2. Бля, когда ты каждый раз так отдаешь, блядь, что это такое? Thank you very much, Pansy and Hypog. Loud, they've not played this map the entire kickoff, and Genji, they picked it against Mimi. Do you think they walked into a trap? Хуяно, пик бриз, блядь. Пик бриз, блядь. Это какой дефолт маленький, клянусь. Это, конечно, Т-карта еще, но не настолько, как раньше, блядь. Не на 9-3, блядь. Потом до бриза не дошло. Я не пойму, они сами убирали бриз первым против DRX? Чё нахуй? А тут кто бриз убрал? А тут бриз вообще на 5-ю. Как они догадались пик бриз сделать? Кто это загонил хую? Вы чё, тупые? Чё это хуйня? У кого это в башке было пик бриз? Бля! Что это? 5 раундов училось взяли. Вы что, тупые? А кто додумался пик бриз написать? Чё, тупые? Они 5 раундов секрет взяли, и потом 2 карты закрыли. Кто додумался, блядь? Пошел раз пик смотреть. Пик бриз, блядь. Тупые? Не, реально, что такое? Смотрим. Да, не знаю, просто тупица, блядь. Допустим, вот так. Тоже крипам проебали, да? Цветочки такие.
То есть опять БО3? Они 2 карты выиграли, только Бриз проебали. Пик Бриз, блядь, долбоёбы! Ну, Лотус, пожалуйста, блядь. Почему Лотус не взять свой ебаный? Асцент 3, да. Почему Лотус реально свой ебаный не взять, блядь? Вонючий. Лоуда его убрали первым. Окей, смотрим. Они убирают сансет. Что у бомжей еще есть, блядь? Бинт. Ну, пожалуйста, блядь, возьмите бинт свой ебаный. Там придурки в 3 флешки играли, блядь. Пошли вы нахуй, блядь. Уже пистолетку проебали, блядь. This was the only one that could, like, if you lose this, I'm gonna be honest, the odds become near on insurmountable. Бля, ебаный позор, блядь. Позор, нахуй. Я позор. Асцент еще будет. Позор, блядь. Ну, блядь. Охуенно. Когда Лоуда всю жизнь нормально выиграли. Yeah, he knows it. You see a little smile starting to come on Sadak's face. He's like, oh, God. 10, very early. Йору 4 фрага, блядь, долбоебина. Пик Йору, блядь. Взял бы Сайфер, расчилился, блядь. Хотя бы Тюбу не ходили каждый раунд, блядь. Куда моя десятка улетела? Надо Леху побольше слушать. В смысле? Я ничего не говорил? Не, это пиздёж. Не, я не говорил его ставить. Я сказал, ставь сердце вот так. Хуёво у тебя сердце, Бандур, для гнилой, походу. Может, ты нас проклял, Бандур? Ага, конечно, бля. Нет, ты просто вилки, я не раунд заливать, Бандур. 5 в 3, эко, 5-2, блядь. Тут таких раундов пизда уж сколько было. Понял, за КТ они играли? 3 в 4, 3 в 5, там, блядь, прям, ну, дефолтик для них. Крафт, это же показывает, какая команда сильнее, какая-то слабее, не? Если что-то такие раунды не могут выиграть, то... Ой, бля, ну мне бог! Боже, нахуй. Все, мешок хак на выстрел. Все, 2 на выстрел. Суки ебаные. Шанс, нахуй! Шанс на барабане! Шанс, суки, это шанс! Хорошо, блядь! Шанс! 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 F5 просто нажать. Делайте по 30 секунд. Я нажму. Такой же не проебать. Не дай бог, сейчас обновляют, а проеб драл. Не дай бог, я просто монитор стаги бью, блядь. Все норм. Ебать, конечно, Сталин говна, бля, всех убил, бля. Бля, Генджи прикольный классик. Блядь, соберись, суши. Надури, Бандур, видишь, ты пришел, все, раунды пошли. Нужен строгий надзор. Раз, нахуй! 2, 2, 2! Че в стену дашься? Как такому проебать, бля? Вы че, тупые? Да, представляюсь, представляюсь. Бля, ну не дай бог ты сдохнешь, тварь, я просто ладно. Я бы сказал, что бы я сделал. Не, ну это шанс, это шанс. Вот если они сейчас стриканут на 10-10, это прям вкусно будет, вкусно. Все неверующие будете заняться. Если честно, сам не верю. Сука, ну это ж такие раунды заливать. Пошли вы нахуй, блядь. Туз ебаный. Эйс, блядь, молодец, хуйня. Текстура ебаная, блядь, не застрянь. На третьего на кого залил? Давай без этого хуйни, пах. Не черви. Не черви, пах. Лёх, там 2 типа 4-16 играют. Да, давай все, пах, сейчас, ну, не такое видели, правильно? Не такие камбэки видали. Не черви, просто, пах, просто не черви, поверь, вот, просто сердцем поверь по-настоящему. Все будет.
Я тоже думаю, что Loud переебут хочет. Тихо, Пах. Ну просто. Чего вообще хуёво, бля, вы видели? Не, они точно по чем-то, блядь. Зеленого чая перепили, хуй знает там. Пуэр крепкий принесли какой-то. Я не знаю, что-то. Разъебли! Никакой третий, нахуй! Никакой третий, блядь! Вот они кафик добивали, папочки! Я еще 10к на 7 доставил. Папе кафик добивали, блядь, сюда, нахуй! Пуэр действует, блядь. Видели, нахуй, силу Пуэра? Он так смеялся, типа, кафик, типа, добили, блядь. Все лохи поверили, блядь, что мы сейчас проебем. 5-0 раунд, пожалуйста. Вот, Надик, пожалуйста. А Самсунг такой проебать, чтобы я просто, ну, реально с двух ног в интор летел. И больше не стрелил от хуйни. Заливаленький 10. Ну чё, когда такие раунды вижу, я вообще хуёво, блядь. Ух, ты доставлял? Не-не. Реально 20 навел Хейль, ну по факту это карта атаки их пик. Ну то, что они в защите просто давали, это вообще пиздец. Ну и чел на Йору раздуплиться не может. Чел на Джет не может соло трахать все раунды. Его разок точно, ну тут прикольно было. Тут прям, ну жесткий скрипт, хороший. Хороший раунд, качественный. А, бля, пацаны, что такое, блядь? Там коэффициент уже падает, я ебал. Actually, how versatile Gen G can be with Meteor on the Yoru here. We talked about maybe being the approach of damage control in the first half. This is where Gen G can run away with it. They become the question mark here, not Loud. Exactly that. Оп, начекали шлюшку. Манчкин, блядь. Я поиграл в Манчкин, кстати, давно не играл в него. А, как же мы раньше задрачивали в него, это вообще пиздец. A lot more curious across the map. Maybe looking for those adjustments, looking for those changes. Я тут помогу за 2 сокровища, блядь, начинается машина нахуй. In their face, almost brash about it, and it works really well, but looking to identify the adjustments from Loud. Бля, ну раунд хороший был, кстати, без шуток, вот, который прошлый они взяли. Раунд жесткий был, ну, именно скрипт хороший был по задумке. Все четко прям сделали. Are they trying to catch him? Are they almost hurting them back here as well to an extent, right? Like, Loud is taking people they don't want to get caught, so the site will now go to Gen G, right? Like, that's just a straight exchange. So now the problem is QCK Да! shots Да! texture, who has Хедшот, блядь! an animal in the last couple of rounds. Can anyone else from Gen G step up? You still have the likes of Caron here, who has been known for those. Хватит, ну ты бухайка проебете. Куда ты бежишь, хуя? Блядь, ну зачем ты это делаешь? Какие фидеры ебаные, блядь. И, блядь, какой позор ебучий. Что вы делаете, блядь? Блядь, на кого я десятку свою поставил, пиздец? Да, обойди все, блядь, иди нахуй. Ну как можно проебать? Скаутом, пистолетом, блядь, вы плент халяву заняли, вы тупые, блядь! Вы тупые, блядь! Вот что чел Астри делает? Молик бежит нахуй! Долбоёбина ебаная, блядь, не бери Астру никак в жизни, блядь. Ай, бля, не готово, блядь, не повезло. Я могу тебе сказать, Лёх, как? Я думал, там эко я стал в упор. Ну это же пиздец, бандур, блядь. Ну что это? Ну почему так хуёво, блядь? Да понимаешь, люди на турик приехали, они вот так играют, доигрывают постплен. Ты понимаешь, они вот так доигрывают постплен? Это же, ну, пиздец, нахуй. Ну по факту это боты ебаные. Это по факту боты ебаные, пиздец. Верните Цизрегион, я вот молю вас. Просто пиздец. Они реально за карту, бандуру, вот таких раундов уже отдали, знаешь сколько? Да. Нет размена, блядь. Невозможно разменять, чел даже не двигался, блядь.
Он даже АД не жмет, говорит, похуй, там батьё ебаное, блядь. Просто щелы, блядь, пуэрчик выпили, все, блядь, рука трясется, нахуй. Ну он даже не двигался, блядь. Не дэш, нихуя, блядь, просто стоит на месте, ему похуй. Ай, блядь, ну чё, за что вы такие тупорылые, блядь? Просто говнари ебучие. Просто говнари! Ой, зачитай спину, пожалуйста. Я тебя просто ёбну, блядь! Уёбище, нахуй! Уёбище бестолковое! Всё, нахуй, блядь, всё! Всё, блядь! Чего, блядь, всё, нахуй! Всё, блядь, кикайте его нахуй, блядь! Вы чё, тупые? Нет, пиздец. А как выиграть, ну когда ты чел так стреляет? A little bit of a fumble, but this will be loud on 30 seconds left. Cow and Z now. 30 seconds left. Cow and Z already in the back lines. Oh, this could be criminal. This could be criminal. So little safety. Oh no! Munchkin, that's a heartbreaking moment. Criminal. Хочу насладиться. So little safety. Просто чел в стену хуярит. Просто в стену хуярит между модельками. Safety. Little safety. Когда ты поставил, да, на челов, и они вот так начинают играть, это вообще пиздец. Бля, он просто 3 челов мог убить. Он просто мог 3 челов убить. Он мог 3 челов убить, бля, я клянусь. Пошел ты нахуй. Ой, блядь. Просто кишью ебаная, блядь. А вот он играл бы аймлап, он бы всех убил. А он не играет, к сожалению. Ну нет, ты понимаешь, ты не видел, что из окна заливали бандор. Там такой же позор был ебаный. 5-3, просто люди начали как долбоёбы репикать, какой-то хуйней страдать. 5-3, вот челы. Два раунда играли как фу, ублюдки ебаные. Чего вы думаете? Идите слейтесь, блядь, что-нибудь долбоёб на Йору тупорылый. Что, блядь, делают вид, что играть умеют? Нахуя делают вид, что играть умеют, реально? Садхак, блядь! Просто садхаку проебать, блядь, ебать подзорники ебучие. Ну вот Каузин, вот так стреляет, блядь. But QCK's position might be unraveled. Munchkin this time should be good for it. Munchkin will have heard that drop. Was baiting up here with the wall. A crucial kill for. Промаш. Промаш еще раз, Munchkin ебаный. Дополнение, блядь, за 100 рублей, нахуй. Back here to seal the deal. 7th on the board now. You need another couple to break the money. Loud able to still purchase comfortably, and actually with the pick coming online here, an opportunity for Loud to maybe. Ну, бля, вот если по факту говорить, вот реально, языком фактов. Если бы они хотя бы половину своих раундов, вот реально своих, 5-3, там, блядь, 4-3, 2 анти-эко проебали. Хоть половину они возьми из этого, они бы уже вели в счете. Ну, блядь, это просто долбоёбы, блядь. Дети аниме, блядь, просто пиздец, нахуй. Looking to maybe deal with QCK, yeah. They've been noting that jump spot that you've mentioned, just that low Жестко распекал, братишка. but that has been a constant. This time punished by texture with the operator. Ну реально, вот возьми они половину своих раундов. Вот именно это свои раунды называется, когда ты в большинстве. Когда, блядь, у оппонентов эко, блядь. Возьми половину этих раундов, что они всосали. Они бы уже выиграли. Я клянусь, они бы уже выиграли. Ну вели бы в счете точно. Но нет, блядь, надо проебать все нахуй. О, Вайбер ульт ебал из хороших новостей. Да. Проебать! Проебать! Проебать 4-3 еще раз. Проебать, по одному. По одному репикните, суки. Давай. Ну попади, текстура ебуча. Блять, позор. Сейчас смотрите, голову получает.
Смотрим. The timing isn't going to be great now. They got to get back to having that presence on the spike and Sadek with a great. Бестолковая дура, подожди сову, блядь! А подожди сову! Вы соску нажали! Вы тупые? У тебя чел соску жмет, блин, хуя ты репикаешь? Ну ты ебаный бот! Ты ебаный бот, реально. Ну раз таких вещей ты не понимаешь. Ну у тебя чел жмет соску, ты репикаешь, блядь. Но хуя! Когда у тебя чел в ДД, блядь, идет. На хуя! That's expected to see the timeout at this point. The last few rounds we're saying they've Ой, to play with. блядь. The investment comes here. There's a chance for Gen.G to really turn up the heat here. Yeah, this is when it gets fun, isn't it? Yep. Because you might get. Бля, вот реально, ну вот чё не по игре вообще. I want to add into this as well. Они столько своей хуйни отдали. Фак 12-8, ну вот говорю. Возьми хоть парочку из этих раундов своих антиэко, хоть одно, блядь. Все, все. Другая картинка была бы. Нет, блядь. Уёбки, что сказать. Вилайн полная семья, конечно. Полноценная. Exactly the sort of thing you want to see there, but if they are going to slow things down, you want to see them have tangibles to action upon. Find somebody to be able to isolate. So that's a huge positive. The problem being is there enough? Все остальные, которые считаете как два папы. Ну, типа, из этой серии. Is there enough for Gen.G to really fall back on? I mean, now you've removed the operator. Maybe there's not as much of полноценная. a requirement Все to find out players like QC. А чё там Бадур кидать? See what the adjustment is for Loud coming out of this. Okay, so they've got tempered purchase. They're trying to keep. I mean, play their cards very close to their chest. So your danger players, Less, Sadak, and Tui's. Tui's no armor. Да я не верю, что они декомпочат, блядь. Шлюхи ебаные. Аригато, блядь! Yeah, I was gonna say Less is utility now. А еще тут этот раунд куда проебать. Честно, кого-то по классике, они даже этот раунд проебать пистолетом. Ну там 3 гана, я понимаю, окей. Ballsy on the repeat there. Lucky not to get punished. Сотню бампов, не бампов, запомнил себе там отношения. Oh, the timing on this texture, did you miss it? You absolutely. Да, идет сейчас Астру в бок, да? He's rechecking it. Oh, the guy's. Ух, блядь, он уже стрелял, блядь. А, он в голову дал Астре. Бля, какие продажники, бля, вы че тупые? Ну, где же детка должна была сказать? Ой, бля. Сука, на Авито просто мы там выставили, бля, за сотку. Бля, ладно. То может эту шуточку развить было бы, но не будем. A little bit of a misread here from Gen.G. Loud. Be able to position themselves to maybe be in a position to punish this. Смотрим. Бля, чё вообще потерялся? Охуенный выход. Охуенный. Разворот в панике. Тут сейчас джетку всех бреет, да? Он спалил. Все, вы понимаете, чисто, только чела моя прожал. Все, вы понимаете, чисто, вы понимаете, чисто, вы понимаете, чисто. Ну не двою. Ебать свинья, что ты делаешь? Вообще он хуйней страдает. Он Максмейн их закрыть жестко. Повезло, что на джетке еблан тоже. Да, попекай. Попекай, бля! Попекай тоже, блядь! Просто долбоёбы, блядь, тупорылые. Попекай тоже, блядь. Блядь, дети аниме реально играют. Дети аниме играют, блядь. Говорит, я Наруто, нет я Наруто, блядь. Попекай тоже, блядь. Ой, блядь. Ой, блядь. Бля, это такой позор ебаный. Блядь, куда я десятку зарядил? Ёбаная жизнь, нахуй. Бля, вы сколько в Valorant играете? Чё я нахуй смотрю, блядь? Это просто позор, нахуй. Ёбаная. Дети Наруто, блядь. Бля, потом говорят, ебать, вот это уровень в Valorant вырос. Нихуя не изменилось за 4 года, блядь. Как продать, нахуй? Не, если нас продать за те же бабки, что я поставил, я продаю нахуй. Это вообще долбоёбы играют. Я поставил 5 нахуй, дает продать за 8, блядь, надо подумать.
Бля, надо подумать. Я могу взять эти 8, переставить, допустим, на лаут. Ну лаут это тоже такие соловья. Не, на лаут я не хочу ставить, боты, я буду всегда против них ставить, неплохо. Ой, бля. Ну то, что я увидел от корейцев, это вообще пиздец. Вот смотри, 13-8, а по факту вот тут своих раундов столько лежит. Ну вот, ну реально, так и есть. Ладно, одну халяву они забрали тоже, вот после бейсика взяли эко. Окей, ладно. Но они столько раундов в большинстве отдали. Ну очень, нет, это вообще непростительное, блядь, заклинание, нахуй, столько отдавать. Ну я знаю, что Лау точно жестко эту карту играют. Можно даже не смотреть. Я точно знаю, что они хорошо эту карту играют. Блять. А это придурки, я хуй знает. Ой, бля. Че, не выбралось? Че не выбралось? Че не выбралось? Бля, мне похуй, я так посмотрел. Кого-то не уверен смотрится, да. Фона нет? Да не знаю. Да Лаут что показывать? Я знаю, что Лаут нормально играет эту карту. Сент? Да. Ну они со спасом ее нормально играют. Да нет, а в целом они нормально ее чувствуют. Вот это же пизда. Давай без фанов такого. Ну хотя они ЕГЭ отсосали, блядь, взяв свои карты. Смотри на пик. Вот открой против ЕГЭ. А, там это через Феникса? Да. Бля, я надеюсь, сейчас вот такой пик будет, клянусь. Не, они еще пик, нормальный пик и выебут. Не-не, я надеюсь, вот этот пик будет. 3 флешки, 2 смока. Я молю. Я молю такой пик. Я молю, я просто клянусь, вижу этот пик, я 10к доставляю на мужика. Сейчас приду. Like 3? It was like a 9-3. Yeah, it was like 6. It was like an 8-13, right? Like coming in from a 3. I'm so happy that you can count. I've really been working on it. You can go. I've really been working on it. Carry on. No, that's the highest I can go. Sorry, it only goes up to 6. Alright, well, they got more than 6 rounds, so I feel like, you know, maybe kind of a fake comeback, but nevertheless, Loud, they closed it out, which means they forced a map 3. Yeah, exactly. And I think that first half, you know, let us know a lot of how Loud was exploiting the fact that there was no Sentinel on the side of Gen G. We know that Cypher is incredibly strong on this Breeze, and not having it on that side, I think that it gave them a lot of leverage to do a lot of things. On the other side, when Gen G turned into the attack themselves, I didn't see that impact from Meteor. I think that Munchkin and Texture had a couple of very crazy rounds that might have given us that feeling of that fake comeback. Yeah, I feel like a lot of the rounds they were winning were off of the individual stuff, off of the players kind of finding timings, going crazy with the multi-kill. I mean, Texture in particular was looking ridiculous for most of that second half. But Loud, I think they play the normal comp that everyone plays for a reason. Cypher makes it really tough to mid-round on the attacking side when you're playing against him. The Viper is great first off. Tui's, by the way, really slotting into the role that Les has owned this entire year, and he looked incredible, right? Like, this guy
in Americas, I feel like is the new slept-on player for Loud. It's like he's the next one down the totem. Ospas was talked about, so no one talked about Les. Now Les is talked about, so no one talks about Tui's. But Tui's as well has just been a really consistent player. And whose fault is that, Mimi? Whose fault is that? For what? Only talking about Les? That's on me. That's on me. But I really like Les. We'll see what Les can do and Tui's can do on the next map, because Ascent is going to be that map, and we're finally going to see QCK play something that isn't the Jet Bear. Yeah, exactly. Or I mean, that are is we? what exactly. That We is the will. question. Maybe we see some changes coming into. We were talking about a very short window of time before coming into this tournament, so we can anticipate that. No, but hey, honestly, I said, you know, at least we know what Les is going to be playing in Breeze, and I clearly didn't know. So what do I know anymore? That's true. So this is the map where Loud is playing what they've kind of made to be their standard throughout the kickoff in Americas, where they're running this Breach Phoenix composition that no one else is playing. They were playing it on this map, but in my opinion, it was the weakest showing of this idea. Like we mentioned earlier, EG counter strategy. Exactly. The way they did that on their defense, a lot of using two Odins, constantly spamming and pressuring mid, and also being very proactive to re-clear that space. This comp relies on getting mid control on your attack side, then splitting into sites. If you try and strong take through main without dive, 9 times out of 10, you're getting destroyed by stall utility and losing the round. So I'm really interested to see if they take the risk in going back to this comp, or if maybe they try something new and like go back to the default comp, because I think that's also an option. Exactly. Stalling utility, it has like double effect on them, because they do not have, they're lacking all of that mobility and all of that explosiveness into sides. 1-3-1, as she's saying, on the attack is going to be the common thing, and at the same time, they do not have a sentinel of their own to be covering on the defense. So the same thing that Gen.G struggled with on Breeze, they might struggle with when it comes to the defense and that mid part of the map. I think that if Gen.G is able to spot that weaknesses and come back a little bit also mentally for what happened on Breeze, maybe, you know, this could go their way. Yeah, Gen.G's a team who I think definitely will have been watching those VODs and have looked at how EG managed to best this comp, likely expecting to see it in play here. They're a team that has really good fundamentals, is solid on their attack at planning the slow mid-round setup, right? I mean, that's the defense solution. On attack, you just kind of have to feel out where these flashes are, bait out util, and not lose out to these strong retakes. But let's spin that around. Those are some of the downsides of this comp. Well, then why the hell is Loud picking it? Because the amount of flashes you have gives you a ridiculous amount of options for mid-round reclears, taking extremities way easier with this comp, stun combos with a Phoenix Molly, that's really strong. Your retakes are much better than with the default comp, again, because of combining all the different flashes, but you're giving up a Sentinel, and you're giving up the dive to do that. What comp do they choose? Oh my god! Где телефон? It's not Jet. Давай сюда нахуй. It's also not the Phoenix. Okay, so Давай сюда, долбоёбы. They're playing Viper still, but they've lost Что они напикали? Давай сюда, долбоёбы. Они просто Феникс выгоняли на Йору. Тише, тише, тише. Давай сюда, блядь. But now you actually get dive with it. Пиздец, сток продавай. Ты тут? 10к. Я сказал, 10к доставляй еще. Я доставил на Генджи. Долбоёб, блядь. А че это такое? Как они вот за КТ будут играть? Пах, я не понимаю эту хуйню. По факту, если грамотно играть за КТ, раскачивать их, Вайпер отдает молики, и все, пах, понимаешь? Им нечем дефаться. Но вот я представь, закончился токсин, и нету моликов. Ну что, все. Мы еще посмотрим. Они за КТ начинают с лоуда. Ну это наоборот хорошо, скорее. Бля, пожалуйста, не руините раунды в большинстве. Я на Генджи 10к доставил. А, и что, Иваны, пах? А, и Швейкс на Йору поменяли. Не, Йорик метовый, я ничего не говорю, но, блядь. Вот в таком пике я хуй знает. Но справа называется классика этой карты, вот прям база. Вот ебаная классика этой карты. Ну, блядь, да, главное, чтобы они свои раунды не руинили. У них пик сильнее, блядь. Слева пик просто дерьма ебаного. Ревильчик, когда тебе же дрона сломали. Ебать, он стоит. Ебать, он стоит жестко. Давайте выпад в мидл. Ой, бля, ой. Не знаю. Он пойдет, все, они спалили, они нас зашли. Все, выжили.
Выживи, просто выживи, они тебя искать долго тут будут. Хорошо, блядь, потухни, ботня ебаная, блядь. Вамос нахуй. Завозите, где там? Бачите, не прочитали. Они специально мидбайтили, они знали, что они будут делать. Тише. Три подабли. Там сова опаздывает, ебать, сова опаздывает сильно. Ну. Живи, брат, живи, братик. Выиграй! Чтобы опять не было, сука, мамос, блядь. А зачем ты лес смог заходит, если бомба не прилетит? Я не знаю, ну, просто долбоёб. Он просто чекает там, какой капик был, ну. Левой рукой, понимаешь, на вилайн зашел почекать. Ну, туда, бля, они фул прочитали, по факту, пистолет. Все равно могли проебать, пах, вот все равно могли проебать. Они вообще и должны были проебать. Я не знаю, нахуй чел пушит. Ну, зачем, ну, если бомбу не смогу даже стоит, знаешь? Я еще подумал, что пачка стоит как бы на Омана, понял? А она вообще стоит просто за ящиками, блядь, от него. Нахуя он побежал так? Ну да, на Вайпер заруинил, чел. По факту он мог просто смотреть. Он мог даже, знаете, как сделать? Он мог залезть на 9 и вот так выход смотреть. Все, такой нереально проебать. У Омана нет шансов, все. Залазишь на 9, все, как он пройдет к бомбе? Бля, тут стака. Сейчас стан зарядит, сучка. Там сучка стан зажала. В рассыпную, братва! Куда? Бля, мне очень страшно. Чё они так руинят? Бля, мы мудаки? Алло! Вы мудаки! Что вы делаете? Вперед, Лауда. Вы мудачьё? Вы ебаное мудачьё или что? Вы сразу скажите, да, мы мудаки. Ух, блядь. Чел с Зига выбегает, 1 хп с классиком. На нахуй. Просто по ушам он, блядь, стучит нахуй. Не, мне очень страшно, пах. Они сейчас такой текст сыграли, что я фон. Сколько продать даю? Ну, бля, у них то ли руки трясутся, то ли я не знаю, что с ними. Ладно, не продаем на яйца, пик хуйни. По факту пик хуйни слева. Ну да, из-за того, что они все передохли, да, 2 чела с пистолетами, да. Потому что просто челы все передохли. Да я не верю, что эту карту можно без совы выиграть, без какого-то вообще, без фейды, там, Скай условный. Не знаю, сова на этой карте ебаный must-have, блядь. Окей, Скай ее может заменить, ну и то это такое себе. Но по факту сова тут это must-have ебаный, я не верю, что без совы можно выиграть тут. Даже имея столько флешек. Ну нет, ну нахуй ты спалил! Ой, блядь. Он бы сейчас просто в ухо убил. Он просто в ухо сейчас убил чела. Бля, не, ну как я вообще бот ебаный. Убей, блядь, ну попади! Ну у них реально трясутся руки, как будто, я не знаю. Вот они все вроде бы неплохо делают, понимание есть. Вот понимание лучше, чем развитие. Как будто в моменте руки трясутся, им пизда, блядь. Ладно, убей хотя бы еще одного. Одного убей где-то. Нормально, там не будет денег. Хотя бы одного убей просто. Ой, хорошо. Ну, Балаби не ждет. Ладно, хотя бы одного убил. Похуй, там денег мало будет. Какая сильная атака, ты посмотри на их пик хуйни, бля. Я не верю в такой пик, блядь. How do you keep 3 rifles? They'll be okay with that. This is the big test, though. Yeah, great work from Sadak and Tui's in the last round as well to isolate, really create some space between Texture and the rest of Gen G's numbers. As I said, Meteor doesn't actually land the molly to try and force Sadak out there and is punished. If that's a focal point for Gen G, because every single round here, Loud running with a different setup. We know how they like to play around the breach. Create as many possibilities as possible, but a big crunch outside here. Meteor dropping into the down. That's perfect for him. He's going to be going with that lucky. Oh, QCK
Ну чела рука трясется, блядь! Вроде не все отвернутые. У нее рука затряслась, блядь, ну ебаный руль, блядь. Ну ебаный руль, блядь. Ну вот опять они прочитали по Джимбе. Охуенная флешка, охуенная. Только он сам ее словил, походу, блядь. Либо он свою словил, либо они тоже дали, я не обратил внимания. Бля, вообще, если он пойдет просто на характере и Кию ёбнет, просто Кию выебать и все. Только не жми тупо ебаная. А, если он до конца Б сыграет, гений. Ну, он убьет Кио, красного. Ботхака, блядь, убьет. И все, 1 в 2 на пачке, как нехуй разыграть. Ну, хотя там брича фулл обилки, я бы не сказал, как нехуй, ладно. Тяжело будет, даже на бомбе. 2 молика, охуеть, там фулл обилки чего-чего. А не, он в 2 идет. Да, даже если он одного убьет, я думаю, второго не будет жить на... Ну да, да, еще медленнее разыграть. Ну, да. Да все, он не успел никак. Он даже не успеет бомбу поставить. He's a sitting duck. He takes down 130 HP now, and he's unthreatened. Spike is in. Oh my god. Oh my god. Бля, я думал. Ну ладно, бомба есть, троих убили. Oh, regardless. Okay, all good. All good. Seals the deal here. We'll give an orb across to Sadak. На, дай Ботхаку. Karen, man. Whoa, you those saw last a window, 5 didn't seconds you? look like 10 somehow. God. Бля, я уже поверил на секунду. Когда Вайпер ни пули не попал, красно. Bullets flying past tracers, just real close by. Giving the old nose job at that point, just barely making it out. Ну как он не убил? Wild. But again, this whole round, Mike, they're literally pushing him in spawn. Yeah. Куда он смотрел вообще? Бля, нет, это вообще... Ой, бля. Sadak catching his breath after that. We'll see how much Loud have cooked. Again, because a lot of these set pieces they have. Oh, that's like what's It's pacey. You can see the exchange of the knives, both going to note each other's positions and progression towards it. Texture disrespecting the utility. Doesn't care, goes straight through Stinger in hand. Still wants more, not going to get more. А если захаркать? Ну захаркать! Да, чё, пука бежит? Вы тупые! Вы вообще без наушников играете! Просто рис в ушах, блядь! Чё это за хуйня? Он убивает одного, и 2 чела, вот просто все, там лежит молик, ты понимаешь, что он никуда не может уйти. Он либо останется на гелике, вот тут он останется, либо просто пойдет дальше. Вот, смотрите. Вот. Куда чел смотрит? А этот? Бля, нет, это вообще придурок играет. Кто это? Outside A here, I'm seeing Karen Zine set up. Oh yeah. Flash of the TP comes through. Commitment behind this. Karen's above you. Both! And he gets both! He waited so long. Не хочу подписываться на эту хуйню, блядь. Play from him there. Can't even really say it's a little complacent from Loud. Ну да, мою корону тупешку делаешь на ящик. Ты фейкуешь, как будто ты в угол прилетаешь сам на ящик и ебешь. Стоишь там антифлаш, чего подложка залетает и ебешь. Твои демки смотрел? Получается так, плохо. Да я не верю, что компику слева можно проебать. Да я не верю, если вы не тупые, вообще прям, ну, нереально проебать компику. I mean, the aggression has been there, and they get rewarded for that heads-up work, that diligence in play, and even might catch that mid lane. Все, бля, упали нахуй. 0 раунд, хорошо, блядь. Все, нахуй. Доигрались, блядь, вамус, нахуй. Absolutely, but a full house for Gen G in terms of the ultimates. So plenty of options for them now. А, там ультов ебать еще. The other side of things, less obviously one away, Karen's 3 off, but... Чего так поджимать? Нет, это просто смех ебаный. Это просто ебаный смех, блядь. Tie things up. Вам не смешно в чате, блядь? With this lineup coming through, Gen G might look for a pacey set piece. Бля, у вас 5 ультов. Возьмите раунд за экономику просто. Там next stack будет. Куда ты? Да, смог зиг, полетели. А там уже лежит.
А, да нахуй локдаун, блядь. Да нахуй локдаун. А, ебать Демон. А он с ТПхи прыгнул? Ну да. Да, с ТПхи прыгнул. Хорошо, брать. Фу, блядь. Да, и последнего сейчас бам! А, это что за хуйня тут? А чё там чел делает? Тупой? Кто это? Опять мальчикин ебаный? Чё за... Чё он делает? Алло! Я вам просто, я вас уничтожу, реально, блядь, не бесите меня! And then you got to look at the late positioning coming up from Meteor as well. Good positioning on this. The weird spot that's going to be coming in from Munchkin. This is all. Oh my god! Тупица ебучая! Look at the backside. This is Caron, the guy who's super clutch, the guy who gets some great work done, and they're doing it right now. Munchkin falls, so now they know where that last player is. Tui's. Can you close the gap? Блять, мне должны миллиард платить за эту хуйню, чтобы я смотрел это. Миллиард должны платить. Чат скидывайте миллиард, все вместе скинулись. Каждый по 100 тысяч кидает, все, миллиард такой. Ой, блять. Ну убил он КТ, я видел. А мог вообще никого не убить, блядь. Там такой быстрый тейк пошел. Something goes wrong in the mid round here. Tui's commits to that TP for some reason. Somebody catches off, you know, catches the rotation, sorry, through Link. Да разбанивать телепох. Looked snappy from the other POV. It looked even worse from Karen's. He's stepping up, he's warming up. We've seen a lot, you know, да, я тренер Гиджи. Будь я тренером, они бы хуй такие раунды дадут. Отдавали бы, блядь. Я бы каждого выебал лично после такой карты, блядь, если бы я такую хуйню увидел. Да, проебать яка осталось. Не дай бог, блядь. Бля, можешь просто пятером сыграть? Пожалуйста, и хуйней просто не заниматься своей вонючей. Покачали карту, хорошо, отбили, а мейн. А, ебать, тут и у Вайпер молик есть, да? Ой, блядь. Ой, блядь, сейчас что будет? Фу, нахуй, не хочу смотреть. Блядь, нет. Фантастик, блядь, реально. Фантастик, блядь. Три планту, блядь. Какая им пизда. Какая им пизда. Ну вместе как-то. О, куда отпиздить? Нормальное решение. Убей! Just behind Munchkin though, gonna lose his life, and now where do they go? Do they go back towards A? Do they run it down towards B? They're gonna go into the unknown and it's the right choice. Munchkin holds them back. Ну мог всех переебать. А у Йора ульт нихуя нет? Бери, брат! Брат, бери. Бля, как будто самый читаемый поинт взял. Я его все ебал. Ну вот там не смока на бомбу, нихуя, просто за плечико попрыгай. Ну если ты не бот, ни флешек, ни клода, нихуя. Если ты не бот, если ты не бот, один раз прыгаешь плечом, фейк ТП под себя, плюс раунд, все. Один раз плечика, фейк ТП, плюс раунд. Пожалуйста, если ты не ебаный бот. Пожалуйста, я вот тебя просто молю. Я тебя прошу, нормально, реально. Один раз плечика, фейк ТП. Я тебя просто ёбну. Блять. Было близко Эко опять проебать. Что мне сказать? Было близко Эко проебать снова. Насколько продать даю? Там, блядь. Садак своих флешит, молодец. Я Наруто! Где я Наруто? Я телефон зарядку поставлю. Almost riding the wave here. Loud. I don't want to call this a desperation timeout. It's a 5-3 scoreline, but they do feel behind the curve. If we're talking about, I guess, round pacing, the way the rounds have gone down, I mean, it's 3-5, sure, but
It's been a correction from Gen G. They brought it back from those 3 rounds on the trot that Loud claimed. They've got a good grip on the game. We're seeing the individuals show up here. I'm not seeing Loud determining pace, it feels like. They're a little bit behind on that, which normally I credit quite highly towards Loud. I think they're a very good team at demanding the pace, either defense or attack. Не улетает, что, это же первый матч. Behind the curve here, still want to say a little bit more. Тоже открывающий матч. Бля, вот завтра фриставки реально. Мне кажется, завтра ЕДГ выебут просто 2-0. И, ну, Херетикс точно бахнут ценку. Ну, 2-0 не знаю. Certainly have it. Again, we're not really expecting too many switch-ups. Obviously, the Yoru really addresses a lot of the issues on the attack. Yes. In terms of getting through choke points, addressing the back line, and... Give it an operator. Yeah. Well, this is set for his success, right? He is in the place for this if they do continue on this pathing, but there is that question mark middle. Охуенно ты распекал. Без смоков теперь, ребята, блядь. Что это за хуйня? This time a little earlier in the round than before, but now Meteor with 3 on the platter, going to spot the first and slip across. He does have support there in the form of texture. Surely not, especially by finding Munchkin, right? Like this, if anything, plays him even further, but he's got to play patience, and it's going to pay dividends. Going to find one, and Lucky claims less. So this battle in middle is somewhat going Gen G's way. Он знает, что тут... Ты чё? Алло! Придурок на сове, расступлись, блядь! Расступлись, алло! Алло! Куда ты? Блядь, чё я смотрю, боже нахуй? Я не знаю, кто хуёвее, блядь, в этом мире. Блядь, это просто 10 NPC на сервер запустили, вот они хуярят друг друга, блядь. I mean, I think it's the kill onto less, if I'm not mistaken. That really throws. Я не знаю, кто хуйня играет, бля. Чего тут? Смотрите. Бля. Текстура включился. Чё с ножом идет? Чё с ножом идет? Джетка, только что дэш-маркет, только что. Теория даже, ладно, хуй с ним, он на пиццу прошел. Хуй с ним, что он прошел на пиццу. Поебать. Но, бля, он же мог остаться в маркете и смотреть спину, верно? И он берет додж в руки. И идет с ножом, блядь, на Омне. Вот, на Омне туз ебаный. Чё, побеждаем? Корея, вперед! А ты поставил Вандер на третью? Да там 700 рублей, блядь, мне похуй. Ну ты десятку решил жестко купить, да? Десятку окупаем. Ну ёбки, ебать, я посмотрел, как они Аскент играют, блядь, собирай, я, ты, 3 корейца, блядь, пиздец нахуй. Тарелку риса за хуёвый раунд, и всё, блядь. Мы, блядь, такую команду соберем, охуеют. Ну, я смотрю, как люди играют по макро, Бандор, мне плохо. Я даже пьяный буду сидеть, я 3 бутылки текила выпью, я так не буду колить. Команду, чё, где ты, блядь? СНГ регион, верните сразу, прям инста будет. А чё ты не пойдешь, блядь, нахуй Европу собирать? Давай, блядь. Да лучше, а зачем Европа, Бандор, если есть такие абузерные регионы, как Америка, блядь? Я вот не успел заабузить, блядь. Нас как сбрило, блядь, так нахуй пиздец. Я всем написал, куда. Ну ты знаешь, ты знаешь. Он не отпустит. Ну знаешь, хорошо. Хорошо. Размен. Хорошо. По 9 чек. Или хуйсосы. По 9 чек или хуйсосы. Смотрим. Проверка на хуйсосов. Ну. Бля, алло, его спутнуло? А как его спутнуло, ебал? А, ножик типа? На нож, суку. На нож, суку. Да, он еще убьет. Да, бля, да, ладно. Ничего не хочу говорить, он еще убивает, блядь. Из такой мертвой позиции чел еще одного убьет. Бля, о. Бля. Бля. Что, 9-3, закрепляем успех. Берем раунда на ласт бабок, нет. Че по ультам смотрим. Хочешь потом посмотри по фанис. Не могли 2-0 закрыть, суки, ебучие, блядь. 2-0 не могли сделать папе, блядь, приятно. У меня сегодня, блядь, праздник. Да, не могли десятку выиграть Гандона, когда я поставил. Ой, бля. О. Тузика нашли где-то. Иди, прожми на Йору. Прожми. Пошел. Бля, не дай бог вы не чекните эту угол. Я просто ваше все ебал. Не дай бог вы не чекните эту хуйню.
The awareness is here from Gen G. Не-не, ну они так распикивают. Ну, вот они так распикивают, смотрите. Ой, и флешка сюда. А размен? Слава богу, блядь. Бля, все, вы верное решение. В бота, нет, куда? В зиг, пожалуйста, в зиг там бот стоит. В зиг, я прошу вас, нет. Зачем? Зачем? Нет. Идите, ну да, подхак стоит, бля. А, ебать, на Б закрылись. Ой, пизда, еще с бомбы, да? 30 секунд, похуй. Вы знаете, что прилично с ультой? Не дай бог, суки, вот все подохните. Время есть, поебать, даунфон, бля, ждем ульту, все, заходим. О, бля, ебать батьки. Нет! 2-1, внимательно. Ванвей на крышу. Все, закройся, метеор ебаный. Все, ванвей на крыше, бля, даунфон нахуй. That's half of the entry points gone, removed. He now knows that Meteor was playing a little bit closer. Надеюсь, домой подхак раунд берет. Не дай бог, подхак раунд берет. Он вообще потерялся на карте, все, бля, он потерянный. Потеряшка ебучая. А все, сидите просто, пацан, на бомбу. А все, он очень долго играет, все. Съебался нахуй. Шмотки свои собрал, блядь. Оп, самолет в коробку запрыгнул, полетел нахуй отсюда. Шо, блядь? Вамос, нахуй. Да, пикните еще раз такую хуйню, блядь. Блядь, 3 флешки, 2 смока, вот корона их пик, блядь. 3 флешки, 2 смока, вот. Ну, кто не понимает, что я говорю 3 флешки, это 3 героя с флешками и 2, которые, ну, смокеры. Они вот эту хуйню играли, блядь, всю Америку, блядь. Просто как боты ебаные играли. Без каких-то жестких комбин под это. Слава богу, что они этот пик взяли. Ну да, например, по факту рану додал. Ну, ты знаешь, в такой ситуации, бро, не угадаешь. Он же в закрытую стоит, он не знает, давит его, нет. Ну, то есть там, это еще не прям такая критическая ошибка. Ты же не угадаешь. По факту он мог, да, засейвить прям до того момента, как будет бомба, типа, нажиматься. Ну, там тяжело тайминг подобрать. В таком экшене тяжело тайминг подобрать. Это, ну, не прям критическая ошибка. По факту, на самом деле, Лаут жестко доиграли. Они опустили ульт Вайпер, как будто Вайпер съебала или поджала момент. И сами встали 2 в бэксайд. По факту они жестко сделали. Но он ультой чекнул грамотно. По факту, ну, Лауда жестко доиграли. Пытались заиграть. 3 в 4. Хорошо, блядь. Батхак уничтожен. Дожать, мои мальчики, умнички, мои мальчики, дожать, блядь. Я все аниме мира пересмотрю, дожать. Разъебать бомжа. И второго бомжика. Сюда. Сюда, батька ебаная. И обратно в зиг. Ебать, гений. Алло! Ты куда идешь, блядь? Батьня нахуй. Акстись, блядь. Давай, упали нахуй. Вот так, блядь. Каждому по кокосику и домой. Никакого камбэка, вы охуели такой писать? Ах, пик рабочий, правильно понимаю? У Генджи только атака сильная. Нахуй ты меня фонишь, блядь? Да я не верю в такой пик без совы, блядь. Пойду посмотрю, за сколько продать. We never know, Pansy and Hypog, we never know. But the thing is, in terms of that Yoru and this comp, Mimi, what do you think about what we have seen so far? I think we saw a few cool rounds, right, where they had these preset plans and they were working well. But I think where Loud got different was later into this game when it came down to fundamentals. Нет, ничего не сказал, что они за КТ хуй сосут. Я просто не верю в такой пик у Лудов. Я сказал, если они такой пик, я здесь заставляю. Where you're crunching into B main and punishing Gen G for it. But then as we got later on, we still saw Loud going for some of these ideas, but making
Бля, я могу продать за 20. Типа я поставил 10 пак, могу продать за 20. 5к имеет значение? Не знаю. Ты веришь, что они выиграют? Кто, Лоуда? Нет. Ну, Генджи тоже даже вот веришь? Да, как будто да. Тогда не продавай. They just had to bide their time, pick the right moment in the mid-round, and they were so successful at doing so. Yeah, but it's still not enough because on the other side, Kakuka, Karon, he's here. Hear me out. The performance that we're Это seeing всё равно coming out from вообще him, we were talking Генджи. about... Да, я общую... На общем у меня стоит 15 тысяч паха, я могу за 30 продать. А если дожму, то 36. Мне кажется, вообще можешь сейчас 2 продать и вообще не фонит сеть. But Karon is on a track of his own. 413 ACS just in this first half. And not only that, we're seeing him on stage going crazy, shouting at their opponents. Even at the beginning of the day, he was like, who's loud? I don't hear anything. They're very quiet for being called loud. Yeah, this Gen G team is looking electric. Texture is stepping up as well. They look on course to upset Loud 2-0. What a moment it would be for Gen G. Yeah, they're on the precipice of a potential upset here. Pansy and Hypog, let's see if they can bring this home. That's the big question, is it? Can they? Can they actually bring this home? 3 rounds were all that Loud could claim. Like I said, we're in exactly the same boat as we were on Breeze. Now we need to see this composition really do numbers for Loud. Yeah, it's Gen G off guard. Gen G basically have to drop the ball here. Because they were in total control of that first half. Yeah. All starts with the pistol. I mean, got weirdly close on Breeze, and Human Gingy didn't even win that second pistol. They like turned the next one or something mad. But if we're going to talk, you know, odds and statistics and what you expect to happen, if Loud want a chance, it starts here. This pistol is critical. Бля, на самом деле вот такому пику 1 кио так руинит все. Вот 1 кио нож правильно даст, и все, ни флешек, нихуя нет на заходе. Здорово. Yep, hello, that's half the team there. Where's the 5th? Doesn't matter, let's focus on the 1st. Les does find luckier, so that... Охуенно, Молик, блядь, ты что, дебил? Might be a bit of a problem here, actually, yeah. Quarantine gonna find Munchkin. Oh, Sadak as well. That's gorgeous. Meteor with a lot on his plate. And he ain't gonna be able to do much about it. That's clear cut from Loud. Clinical to kick things off here. Нереально второй песик взять, блядь, никогда нахуй. You need to see the conversion on the second, but finally a response on that round timeline. Could that be... I was going to say, I don't know how much of Lakia was visible there, but it didn't look like much. Блядь, вот они сами сидели в такой позиции и не ждут ее. Some favorable timing there in that mid lurk. Round by round. No investment here from Gen G. Haven't seen it since Icebox. Only a couple of sheriffs, I think, a shorty there for Karon, but that's about it. So it needs to be quite the mistake to go astray, and Les isn't particularly, you know, looking like he's trailing in this. He's still got that kind of confidence. He's willing to really brawl out. QCK on the other side, doing rather nicely, and yeah, this is Loud looking almost automated in the way they're working through this. Gingy not really having much of a looking yet on this map, at least. Yeah, done. Cool. Get it out of the way. Flawless second here in the second half. Loud. Now with an opportunity. Yeah, you'd almost hope. Obviously, the conversion is going to come through from this round 3 as well. Make things as comfortable as possible. The start of this. Бля, просто джетка должна до авик добраться, все. Там нихуя не дронов, ничего. Да, там много флешек, но все позиции меня флешишь, anyway. Там ни дронов, ни ревилов, нихуя, блядь. Ну нож есть только, блядь, это хуйня. Если вайпер, прикольно понял. Через нее они биты занимают. Looks like it, doesn't it? And the flash as well, Les. But Les will fight. Les will always fight. Ебать охуевшая хуйня. Что это такое, блядь? Going out from Gen G2. There's a lot Хорошо. of pressure points. Meteor's the first one to Нафиг, братан. dropping Cowanzine, and he gets Хорошо, the начекал follow-up on лоха. QCK as well. He is dominated short now. That's a problem, because that unlocks all of that stress, and it allows Meteor to roam. He might even get a bit more. He's seen so much here. Paranoia, yes, is going to at least slow him down, but he ran it like a book. He's going to be punished on that. That was a round and a half from Meteor. Vamos! Honestly, Loud just Ну там на эко много выживал, у них денег много, по идее.
Ну да, они на Эко нихуя никого не убили. Вот если бы они на Эко убили кого-нибудь. Ебать, он репикает. Бля, вы смотрите, где. Он не жестко ТП. Жесточайший, я бы сказал. Meteor had slipped a little further back onto shore, but with the second player in mid, argue, yeah. But again, бля, по факту раунд все. Если сейчас Генджи забирают, ГГ как будто. But it was a well-situated bonus, and it wasn't because of the weaponry. So, you know, we wait and see. Texture willing to go walkabout. Ой, бля, зря. Теперь я не понимаю, что вы за лобби деретесь. Meantime, we've got that mid control. Oh, the timing! That is ridiculous. Ладно, батня на Йору играет. Makes your stomach drop a little. You can see Sadak wants revenge, but the Aldrone's going to check him. They know the position now. Really solid protocols on display here from Gen G. Meteor might even be played onto the second. It's a stab at it, but doesn't overcommit. Хавать. It feels like middle's off the cards. You can't work that anymore. They're 2 heads up about it. So where did they go now, right? You've still got a little bit of room. Бля, лоуда угадывает направление. У них, знаю, нихуя нет. Нож в стену, нож в стену. Ой, хорошо. Давай, браток! Ну отдай! Чё ты чепуха, блядь? Да, свой флеш въебало дай. Какой фон, пацаны, у меня? Кто продавать собрался? Там подня играет, куда продавать? Тише. Кто продавать нахуй будет? Как против ботов игра нахуй. NPC, бля, ебаные, бля, упали нахуй. 3 флешки, 2 смока, блядь, съебались с такими затупками, нахуй, обратно в Бразилию, блядь. Первым же рейсом, нахуй. Рано еще покорять валик. Я еще, кстати, на имлайв с таким прицелом гнал, потому что там обводку нельзя включить. А мне показалось, или у него верхний риск пропадает? Да. Мне показалось. Absolutely elated. 11, when you string together 2, it really turns it. You know the Loud's money now, he's gonna feel that pinch. Бля, жаль 2-0 заруинили ставку. Ну вот жаль 2-0 заруинили. Я бы ебать в золоте купался. А, там не так уж много стояло. 1500 на шкафик 6. Очень приятно было бы. I mean, really, if you look at bringing this composition out, the fact that QCK is the first to fall in the previous, it takes away some of those options that, you know, Loud maybe did have cooked up. Now they come into the next round 5 of the second half with no ultimates to really fall back on. I mean, yeah, QCK won away, but he's going to have a stinger maybe to make something happen with. But I noticed it in the previous, the defensive protocols here from GG, really well drilled. Players delivering in positions they need to. Да у лудов пик дерьма просто. Может, они бы и хорошо сыграли. Нормально, дефолтным пиком, вот как у Генджи. Взяли бы дефолтный пик. Может, они бы тогда и нормально сыграли, хуй его знает. Но вот это вот залупа через вайпер, блядь, вот эта вся хуйня. Через, блядь, миллиард флешек. Без дрона. Вот как без дрона играть? Им просто ебло ломают во всех позициях. Вот берешь хорошего фэнгл, бам, нахуй, бам. А Генджи так и делают. Вот Killjoy стоит на аларме свой батит. Как только, оп, бам, сразу ебло сломали. Блять, 3 дигла, 2 стингера. Не, дай бог, проебете. Йор ульт берет. Ах вы, суки ебаные. Ах вы, суки ебаные! Просто отдайте план, нахуй забирают. The one bonus, they do get the ult for QCK online. That was the initial purpose of that play towards A, so that is in pocket. Maybe the Yori ult makes some difference, maybe not, because Karon's already found less. Раз бот упал. Раз, бот упал. Два, бот упал. Я бы, кстати, на третью карту не доставлял, клянусь. Я вам сразу сказал, если я увижу этот пик дерьма снова, я видел, как это они хуёво им играли, я доставлю. По факту лоудами сами это надоумили. Ну, бля, это дефолты. Да, покидай флешки, блядь, помучься. Давай, долбоебик, нахуй, съебался отсюда. ГГ. GG. Почему? Еще закуп есть, не? Но я не верю в такой камбэк, конечно. Там у Killjoy еще ульта. Там даже ломать нечем Killjoy ульту.
Сучары, да? Нельзя было десятку выиграть, когда я ставил. Бро, настоящий мужчина на третью карту 10 еще доставляет. А когда 700 рублей поставил, так сразу разъебали. Так, бля, Бандур, на пик смотришь, все. Да, а там пик очень хуёвый у них на призе был. На пик смотришь, все понятно. Я ебу, я же не играю в Valorant, блядь. Бля, тут ничего не поменялось с тех пор, как ты играл на сете. Ну то есть, если я возьму киллджойку, я их выебу. Получается, что так, Бандурик. У тебя уже пик был сильнее, чем у Волдов. Просто смотри, какой хуйню они играют. Я вот эту всю Америку смотрел. Они вот этот пик, Бандур, то, что у них слева, на все карты юзали. Ты вдумайся, на все карты, на бинде, на все карты у них одинаковый пик. Это называется, Лех, сигнатурочки. Называется долбоёбы тупые. Они даже на Сансете играли без сайфера, Бандур. Пик Сансета играет без сайфера. Хотя там он на этой карте, ну, ебаная, ну, просто имба траханая. Не, ну ладно, если так подумать, в Валоранте же вообще, ну как, без дулика вообще никак нельзя играть. Почему? Не, без дулика можно играть, почему? Нет, тяжело. Ну не, можно так игру выстроить. Съебались нахуй, я сказал, сюда деньги. Тебе по факту надо стрелять же, блядь. А, да, там вместо Йору Феникс еще был, Бандор, держу курс. Короче, когда Кармен Корп подписали со Скримом состав сначала, вот франшизу, первая франшиза, Скрим начал колить и говорит, я придумал мету без дуликов. Поняли? Короче, и они все подписали. Да не, там пах, на самом деле можно так игру выстроить, но это сложно. Я просто думаю, что, ну, пока что в Валоранте понятно, что, блядь, нормальных капитанов и тренеров лет через 5-10 надо ждать, пока что там вот есть только у Кармен Корп нормальный тренер, блядь, дай бог здоровья его мозгам, блядь. Там вот, но в остальном же, блядь, по факту, ты же в теории реально же можешь как-то выстроить игру, да даже если дулики, но они какие-то не дефолтные будут. То есть, ну, у тебя должны быть такие скрипты и реакции, которые подо все подойдут. Ну, типа, ну вот тоже вот джетка, ну вода дэшится, базара нет. Ну, да нет, джетка уже не мертвая, Бандур. Не, ну смотри, вот Ангел, у него опыт какой, 20 лет, да, в шутерах, типа. Вот он не смог бы, по-твоему... Ты там не сравнивай, не, ты там не сравнивай. Не, давай без этого, пах. Ты там не сравнивай, он что-то поплыл конкретно. После того с матча с ЕДГ, ну, не могу простить его. Как капитан нормальный, но в сознании, может допустить, чтобы твоя команда отдала 5-2 миллиард раундов? И как можно отдать раунд, когда чел идет сейвить, и ты отдаешь? Да, ща, пару минут и летим. Посчитай прибыль пока. Конечно, пах, фиксируем, нахуй, блядь. Итак. У меня стояло 7000 на Кармен Корп на 2-0. Я с них получил 15. Эти 15 сразу зарядил агент блядь, на победу вообще, на 2.40. Сюда 36. Пятерик проебали мы на бризе. Но как мужчина, просто 10к на 2.5 еще на третью. И нахуй что? И я в дамках нахуй. Папа возвращается. Папа не ушел за хлебом. Он просто отошел на секунду. Бля, единственное, я вам не могу ставку скинуть с карминами, потому что я ставил это еще 5 дней назад, и там уже она улетела, я не могу его смотреть. Короче, она улетела далеко, поняли? Between ourselves was kind of like, okay, is it going to be texture? Is it just going to be like Karen having a pop-off series? But it's everything else. We were talking about protocols and how impressed we were by that. And that's the bit that really stands out to me is that protocol-wise, they looked very good. Yeah, they really did. And to have a rookie come up here and deliver those sort of clutch performances, those sort of round victories. Bear in mind, roll your minds back to the last round of Icebox to really start the upset here. Obviously, Breeze being the question mark, but yeah, absolutely blown away. And a huge positive to see them carry this momentum across and open things like this in Madrid. Yeah, and I think for me, when it comes to, you know, looking at the Swiss stage and how this kind of works out, them getting themselves that one win under the belt is massive for them. That's a massive sigh of relief. Huge. Yeah. And I kind of going to have to draw parallels to who else gets that 1-0 start. How does it look when they go into those next games at the 1-1 marker? Does Loud look head and shoulders above the other opponents? Does that then put Genji even higher up potentially? It's always that kind of like, okay, it's still group stage, so just trying to figure out where people fit in. But yeah, in my mind, Genji looking wonderful. Can't wait to see what they do, and I can't wait to hear from them, so stick around. 55 тысяч взял, охуеть, за 2 матча. 7к, нормально. Это я уже вычел то, что я на бриз 5к поставил. Так-то 61.
performance that we're seeing here on stage. At the beginning of the day, you were saying, "Who's loud? I wasn't here when they were world champions." Is that the same feeling that you felt on stage? 카론 선수 오늘 승리 축하드립니다. 오늘 정말 좋은 모습을 보여주면서 승리를 가져가. Да не, блядь, ну там надо пересмотреть вот это вот. Как-то, бля, как будто я в Алике верю вот в эти фишечные пики, что можно свои меты какой-то играть и так далее. Ну как будто вот это, именно вот такой распик смотрится, не знаю, максимально хуёво, что ли. Я не знаю, как вам объяснить. Мне вообще не нравится такое. Короче, раз уж мы такие миллионеры, надо... Сейчас я закину бабки, надо купить этот протокол фантомчик. Как будто он чит ебаный. Так, 2000 поинтов покупаем, ладно. Как там сайт называется? Забыл. Не буду говорить, пусть рекламу платят, заебали. Тогда и керамбит надо сразу подцепить. Да, пиздую, не? Хотя, блядь, что ты не платишь по хренку, ну нормально. Нет, это вообще, это Ч.1, ты чё, нож? Бля, пах, что начинается? Нет, Да не хочу я за 4000 4000 рублей его покупать. Что-то очень дорого получается. Лёх, ты его только в руки возьмешь и поймешь, что это имба, понял? Бля, пах, что ну тут хуйней начинаешь страдать? Нет, так реально. Пах. Ну реально как-то. Фантома есть. Ну, это как будто протокол не контрится, не? Протокол имба, да. Ну что же, пиздец, имба. 2000 рублей, реально, блядь, охуеть, за 2000 поинтов. Ебаный скам, сука, ебаный скам. Купить сейчас, блядь, суки. Выбор способа оплаты. Веб-мани, блядь. Вы Иваны? Я вам щелкну просто. 2300 даже получается, как комиссия еще, блядь. Охуенно, блядь. Чего, блядь, это что такое, нахуй? А почему? Ну ладно. Да. Сейчас, ребятки, сек. Послушайте пока вот язычок местный. Да, ставки, конечно, чит, блядь. Только в последнее время казик что-то... Ну я весь последний месяц, можно сказать, ебал там, а вот последние там пару недель что-то подзалился. Больше не хочу что-то пизду. Бля, я правильно номер телефона ввел? Не дай бог, я кому-то бабки кидаю просто так. 194, 95, 58. 194, 95, Thank you very much for that, Kakuka. Genji, they pull off this huge upset. I'm your host, Yungsu, and I'm back here with Mimi and a special guest on the desk. Кстати, фаворит Колел 2-0 аут. Да, блять, вы же не поняли, что это кричал ебаный? Что просто на рандоме какую-то хуйню говорит, не знаю. Yeah, I'm swayed in one matchup. Michael, they won every scrim. Yeah, I know, won every scrim, right? Yeah, that's never steered a team wrong. Yeah, no, you just believe. Тут раз заскамил мне на бабки, блять. I'm all in now. I'm all in. Genji going deep. Yeah, I mean, they looked so good throughout this series. They're just continuing on everything we saw from them from Pacific. The really strong protocols, really great, just kind of discipline from the squad. And also, I think that what most people were doubting was if these rookies could come to an international event and keep up the pace. And my God, did they do it. I mean, can you imagine being a player that's only played 17 officials and you're sitting across, from like Les, Sadak, Cowan, etc., and you are quite even the most experienced team we have here. Giving it. As you guys can see from this, there's a lot of trash talk. There's a lot of energy, high energy, and this is what we like to see, Mike. This is what we enjoy at these tournaments. Absolutely. And one of the things I was talking to Lauren about was obviously the validation of coming to this event. А я что, почту не указал свою? Бля, не дай бог. We know Sadak can get up, get a little loud on stage as well himself. The fact that these guys are laughing and giving it, А, все указал. Anyway, the fact that Давайте сюда, какие ближайшие 24 часа, бля, вы тупые? Не дай бог, бля, я буду ждать 3 года. Yeah, the guys just look comfortable out there. It is clear that it's not facing them at all, being in this new situation, playing against one of the best. And if anything, that confidence is only going to grow after a win like that. Absolutely. Munchkin was given it.
How many times have you seen that guy give it? Сейчас приду, и пах. Ты тут, пах? You know what he deserves to. I Там. feel like Сейчас придут поинт, 1 ДМ и полетели. I love Munchkin. The fact that we don't get Angel, it just warms my heart that we get Munchkin. Just him on freeze, running it down B main like 3 rounds are, and then just turns it around and is like dropping bombs on Ascent. He is the duality of man. As a man. Speaking of He's our Angel of Madrid. No, don't do him like that. Wait, that's such a hard nickname. That's an accolade. The Angel That's a of title. Madrid. Yeah. Oh, okay. That goes hard. That kind of angel. Okay, Yes. I get you. But let's take a quick look at some of the multi-kills we saw on Ascent, because you had Texture, Meteor, and Munchkin all drop a 4K, as you do. And it's what they did in Pacific. They do it again here. And that's, I mean, I was really concerned about that as well, because Loud's a team that you don't really ever get. They tend to, like trade. Yeah, trade, or you never really get an opportunity to clutch out rounds versus Loud. It's like their strength in numbers. They like deathball, and they're happy to throw 3 or 4 bodies onto one person. Yeah, that is lunacy for a rookie player to come out and do that versus any team on an international stage, let alone Loud. Yeah. It's honestly kind of unbelievable what this team has pulled off. Like, I think that people really did have some reason to doubt. I think everything people said about the Pacific field not looking as great, DRX falling off a little bit, Paper X not up to their same standard. Okay, they got an upset. Like, I understand the doubters, but I think this is the match to cast all of that aside immediately in Madrid. It is, and I think as well, coming into this, the questions about Loud and compositions, and do they commit to it? Do they play with it a little bit? This was a switch up here that ultimately there wasn't enough in it for me to feel really confident about whether or not they do address some of the issues that we saw at kickoff. Yeah, in an interview back in America, Sadak said he doesn't like Sentinels. He doesn't like playing Sentinels. He's against it. It doesn't make the game as mobile. I think that shows. On a sense, right? Look, I thought you meant the team. I was gonna be like, damn. You saw the video this morning. I think they're chill with each other. I thought he was just gonna. He was kind of talking trash. No, about them. but the agent, and I think he has a very unique read on the game right now that I don't know. I think it can work on some maps, but you really got to bring this Ascent comp into question a little bit, because it definitely was Genji playing excellently. That is the primary reason why the series went this way. But still, some weird choices being made. I think Loud has to kind of go back and do some reckoning within themselves to see what's the idea going forward. Absolutely. Yeah, if you take a quick look on your screens here as well, we have 2 games under our belt, which means KC and Genji will be playing the next round because they're both 1-0 up against whichever teams that we're going to see tomorrow, because Sentinels will be taking on Heretics and EDG will be facing Paper Rex. So what do you make of those matchups, Mike? I'm excited. I mean, I'm luckily casting the Sentinels Heretics game tomorrow. That should be an absolute bag. Did you buy the Sentinels bundle? I won't answer that just yet. How much did Zelsis pay you? Not enough. Actually, not enough. Yeah, Buy the Heretics bundle, everybody. Yeah. Buy the Heretics bundle. John just slipping money under your door to have you shield the bundle. Benji Fisher, you know what to do. You know what to do. But before we close everything out, Hypox, since you are a special guest for today, we're going to ask you to ask a question for our special guest for tomorrow. It will be one of the Sentinels or Heretics players. We don't know who. So feel free to instigate. You look like a deer in the headlights. Oscars, well... Just... Yeah. Okay, what's the best thing you've eaten in Madrid so far? Oh, that's a really nice question. I thought it was just going to be, what's the best thing you've eaten? Period. Just ever. Period. I mean, that could be the follow-up question. I had this sandwich once. It was fine. Okay, I'm looking forward to GB having to ask one of